Поближе. Да, а то вы это... Давайте вот кому как. Нет, тоже. Ну, чуть-чуть меньше грамм. Ну, так и начинает? Нет. Раджа Кришна Говинда. Уже черный? 285. Шрита Камала. 380. Шрита Камала. А где ты взяла такой же? Сама подешила, да? Сама шила? Нет, она начинает. Где во мне тоже? А я думала, Радha Krishna Govinda Gopala Nanda Dulala Yashoda Dulala Jaya Jaya Deva Hare Radha Krishna Govinda Gopala Nanda Dulala Yashoda Radha Krishna Govinda Gopala Nanda Dulala Yashoda Dulala Jaya Jaya Radha Krishna Govinda Gopala Nanda Dulala Yashoda Dulala Jaya Jaya Kamala Puja Mandala Jita Kundalani Jita Kamala Puja Mandala Jita Kundalani Lalita Lalita Vanamala Lalita Lalita Vanamala Jaya Jaya Deva Hare Lalita Lalita Vanamala Jaya Deva Hare Radha Krishna Govinda Gopala Nanda Dulala Yashoda Dulala Jaya Deva Hare Radha Krishna Govinda Gopala Nanda Dulala Yashoda Dulala Jaya Deva Hare Dinamani Mandala Mandala Bhavadandana Dinamani Mandala Mandala Bhavadandana Munitana Manasa Kansa Munitana Manasa Kansa Jaya Deva Hare Munitana Manasa Kansa Jaya Deva Hare Radha Krishna Govinda Gopala Nanda Dulala Yashoda Dulala Jaya Deva Hare Radha Krishna Govinda Gopala Nanda Dulala Yashoda Dulala Jaya Deva Hare
बोलो गुरु महाराज की माइक How long will you sing? 1 hour. 1 hour. Ты из Пернила, говоришь? But not one of the Mohan. But not one of them. He's Pernila is tomorrow. Same all the time. We'll see. We'll play harmony. Много гармонии играет. Мадавананда придет. Мадавананда придет. राधे जय जय माधव दोई तेरा जय जय
Oh Radhe Jaya Jaya Madhava Jayate Radhe Jaya Jaya Madhava Jayate Gokula Taruni Mandala Mante Gokula Taruni Mandala Mante Oh Radhe Jaya Jaya Madhava Jayate Radhe Jaya Jaya Madhava Jagati Vardhana Vese Harini Kutta Vrinda Vitine Samodarati Vardhana Vese Harini Kutta Vrinda Vitine Radhe Jaya Jaya Madhava Radhe Jaya Jaya Madhava Vanandadi Navasati Mekhe Lalita Sati Gunaramita Vishate Vanandadi Navasati Mekhe Lalita Sati Gunaramita Vishate Radhe Jaya Jaya Madhava Radhe Jaya Jaya Madhava Nam Guru Mani Karuna Bharite Sanapatana Sana Bharani Katarite Karunam Guru Mani Karuna Bharite Sanapatana Sana Bharani Katarite Radhe Jaya Jaya Radhe Jaya Jaya Radhe Jaya Jaya Radhe Jaya Karunam Kurumani Karuna Bharite Sama Pratana Sama Bharani Katarite Karunam Kurumani Karuna Bharite Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Oh Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Oh Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hari Shri Radha Bihari Dev Ki Jai Gopinath Madan Mohan Dev Ki Jai Jai Nityalila Parishtam Vishnu Pad Pastu Parasugna Bhakti Vedanta Silavan Goswami Maharaj Ki Jai Prabhakti Sarnan Goswami Maharaj Ki Jai Pradhan Kesava Bhakti Rupad Lupan Guru Varga Ki Jai Harinam Sankirtan Ki Jai Patit Pavan Nanda Prabhu Ki Jai Naveda Gaura Bhakta Vrinda Ki Gaura Premanandi Om. 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 Om.
Jnananjana salakaya चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश कपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. So first of all, I offer my humble respectful obeisances unto the lotus feet of my Gurupad Padma Nitya Lila Prishtam Vishnupad Ashtutra Satmana Bhakti Vedanta Silvaman Goswami Maharaj and Nitya Lila Prishtam Vishnupad Ashtutra Satmana Bhakti Vedanta Silvaman Goswami Maharaj. Simultaneously, I offer my humble respectful Dandavat Pranam. Lotus feet of Nitya Lila Prishtam Vishnupad Ashtutra Satmana Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Guruvanda Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavas. Прежде всего, я хотел бы преподнести свои смиренные уважительные поклоны лотосным стопам своих духовных учителей, Нитилила Правичного Вишнупада, Штота Рашата Шишима Бхактивиданты, Вана Госвами Махараджа, также Нитилила Правичного Вишнупада, Штота Рашата Шишима Бхактивиданты, Шрила Нараяна Госвами Махараджа. Такие же смиренные поклоны я преподношу лотосным стопам Нитилила Правичного Вишнупада, Штота Рашата Шишима Бхактивиданты, Свами Прабхупаде, Гуру Говинду Свами Махараджу, всем старшим Вишнавам преданным и собравшимся уважаемым гостям. So yesterday we also glorified about Krishna's some pastimes, Lilachit Katha. Итак, вчера мы прославляли некоторые игры Кришны. Though Srimad Bhagavatam not direct taking the name of Srimati Radhika or any other gopis. Несмотря на то, что в Шримад Бхагаватам напрямую не упоминается имя Шримати Радхики и ни одной гопи, But other Puranas very nicely glorifies about Srimati Radhika's sweet pastimes. но в других Пуранах очень хорошо и прославляются игры Шримати Радхарани. So many people they have many kinds of arguments, doubts. Yogai Sukdev Goswami Pad did not take the name of any gopis in Srimad Bhagavatam. Именно по этому поводу многие выдвигают различные сомнения и аргументы, почему же, когда в Шримад Бхагаватам не упоминает имени одной гопи. Actually, our Goswami, especially Vishwanath Chakravarti Pad, Jiv Goswami Pad, and Acharyas, they are giving many reasons. Но наши ачарья, Шрила, Чакратипад и другие, они приводят много свидетельств. Because Srimad Bhagavat, actually, this is called the Grantha of Prema Grantha, divine love, Prema Grantha. Шримад Бхагаватам на самом деле это према гранха. Love is what is? Love is always to hide, cover. И любовь что-то такое. Любовь никогда не показывают, ее всегда прячут, скрывают. Prem Sampurna Grantha, Srila Vishwanath Chakravarti Pad explained in this way. They love her as like one and delightful ghee lamp which remains in the heart of lover and beloved.
Шрила Чакратипат прямо Самбуд Гранхи написывает, что любовь, она подобна огню, пылающему огню лампады в сердцах любимого и возлюбленного. Or love is as like camphor. Или любовь подобна камфоре. If you put in the open place, then camphor will be vapor and disappear. Если бутылочку с камфорой открыть, она очень быстро испарится. Camphor should be kept one confident place and with cover. Камфору нужно держать в каком-либо скрытом месте и в закрытой емкости. In the same way, the transcendental world, transcendental love, always covered, and that also indirectly manifest, and that things only lover and beloved, they express their heart hidden for it. Аналогичным образом в трансцендентном мире любовь, она всегда скрыта, она всегда проявляется не напрямую, и она проявляется только в сердцах любимого и возлюбленного. Vishwanath Chakravarti Pad explained, if anybody use this word, I love you, this word manifested from his tongue, that love automatically vapor, and that is called the going out from his heart. Если кто-то говорит кому-то «я люблю тебя», это означает, что любовь, она уходит из сердца. Love is always covered and hidden. Любовь, она всегда скрыта. That is called the perfect transcendental love, always staying or remains in the heart of lover and beloved. Итак, трансцендентная любовь, она всегда живет в сердцах любимого и возлюбленного. And that love is also as like one blue gems or that remains in their heart and illuminated their heart. И эта любовь подобна голубым сапфирам, которая озаряет все внутри. So maybe a question will come, how will you know that love in their heart of the lover and beloved? Но как же разобраться, живет ли истинная любовь в сердце любимого или возлюбленного? Let me give an example, Vishwanath Chakravarti Pad. If you put the lamp inside of your room and close the doors and windows, Еще Чакратипат приводит пример. Если вы лампадку поставите в темную комнату и закроете окна и двери, everybody cannot understand the ghee lamp inside the house and room. вначале нельзя разобраться, есть ли там лампада ги внутри или нет. But some rays of the light automatically coming and from the space of the door or window. Но если лампадка поджжена, то есть горит огонь, тогда излучение исходит из щелей двери или окна. And that time people can understand, oh, this lamp or ghee lamp inside the room. И тогда люди могут понять, что внутри есть лампада ги, то есть какое-то освещение. In the same way, when love remains in the heart of lover and beloved, ordinary people can understand. Аналогичным образом, когда любовь живет в сердце кого-либо, обычные люди не могут понять. Those who are very expert about love or one who attained love, they can understand. И понять это могут те, которые очень искусны в науке любви, или они сами достигли возвышенной трансцендентной любви. So that time some external symptom manifested in the body of the lover and beloved. И тогда некоторые внешние трансцендентные признаки проявляются на теле возлюбленного или любимого. These things are. And Rupa Goswami, he completely absorbed for divine love of Srimati Radhika. Например, Рупа Госвами Пад, погруженный полностью в божественную любовь Шримати Радхарани, and feel pang of separation of Srimati Radhika. и чувствует особую сильную разлуку с Шримати Радхарани. Raghunath Bhatta Goswami gave Srimad Bhagavad class on the bank of Radhakund. Однажды Рагунат Бхатта Госвами давал лекции по Шримад Бхагаватам на берегах Радхакунды. And glorified our Srimati Radhika's highest mode, and separation mode, as a Brahma Gita something. И прославлял одно из самых возвышенных строений Шримати Радхарани, Брахма Гиту, например. All Goswamis, they completely intoxicated and feeling separation mode, and shedding tears, all kinds of external ecstatic mood manifestation. But Rupa Goswami Pad,
nothing, just is sitting. И все Госвами и остальные, которые слушали этот Шримад Бхагаватам, они погрузились в экстатическое настроение, и все лили слезы, какие-то признаки на их теле появлялись. Но Госвами просто сидел, и никаких признаков. And that time one Pandita came, then he asked to the Vaishnavas, we heard Rupa Goswami Pad is the topmost Rasik Acharya. И тогда один пандит пришел в это собрание и сказал, мы слышали все, что Рупа Госвами это самый возвышенный Расика Ачарья. But I did not see any symptoms of love in his external body. Но что-то на внешнем его теле я не вижу никаких признаков экстатической любви. That time one Vaishnava told, actual, you cannot understand about Rupa Goswami's what kinds of deepest love in his heart. И кто-то из Вайшнавов ответил, на самом деле ты не понимаешь, какие глубокие чувства переживает Рупа Госвами. They will how know? Will put one small cotton in front of his nose, then cotton is born. А как же проверить? Ему посоветовали, ты возьми одну носовой платочек и кусочек ватки или чего-то, да, и поднеси к нему к носу, и он загорится. Because so many also, Virha Agni, and the separation of fire separation, and inside in our coat of heart, and that is what this flame coming and burn the cotton. И этот огонь разлуки, который живет в сердце Рупы Госвами, он способен сжечь эту вату или платочек. So sometimes those who are crying, shedding tears, maybe he is praying in his heart, maybe not. И те, кто льют слезы, это еще не доказательство, есть ли любовь в его сердце или нет. Может быть есть, а может быть и нет. Or who has deepest praying, but not people can understand. Но тот, кто обладает самой глубочайшей премой, обычно не в состоянии понять. In the shallow pond, many fish there, then there are many kinds of waves and water is moving this way. И в каком-либо пруду, где живут рыбы, они там плавают, мешкаются, и очень заметно, как они поднимают различные волны, пузырьки на поверхности. And the fish staying in the ocean, and they cannot move the water of the ocean. Но рыбы, живущие в океане, они не способны двигать волны свои. So that means whose heart is very deep and also deep praying, ordinary people cannot see external things. И так, тот, кто обладает очень глубокой премой в сердце, обычные люди не способны распознать их. So now coming this Sukadeva Goswami path, and actually he felt pang of separation from Srimati Radhika. И так, Шукадева Госвами Пад тоже чувствовал очень сильную боль разлуки со Шримати Радхарани. Because in the beginning of Bhagavad Katha, I told Sukadeva Goswami path is the very dearest parrot of Srimati Radhika, Sriya Sukha. Потому что, когда я начинал рассказывать Шримад Бхагаватам, я начинал с того, что Шукадева Госвами это очень дорогой, близкий, попугай Шримати Радхики. Sriya Sukha. Шрия Шука. Sriya Sukha. Okay, so Sukadeva Goswami path, he in Golok Vrindavan, Srimati Radhika told to him, you have to go material world and preach my divine pastimes. Then people can listen our Bhagavad Katha, Hari Katha. Then they will deliver from this material world and come in Golok Vrindavan. И на Голоке Вриндаване Шримати Радхарани, она говорит, там попугай Шуки, ты должен отправиться в материальный мир, ты должен прославлять Шримад Бхагаватам, рассказывать обо мне, прославлять мою славу. И тогда люди смогут обрести освобождение и отправиться в духовный мир. So Sukadeva Goswami path, for this he always was felt pang of separation from his guru, Srimati Radhika. По этой причине Шукадева Госвами Пад очень сильно переживал разлуку со своим гуру Шримати Радхикой. When he remembered Srimati Radhika or any gopis, then his heart melted and sanmasik bhavit murcha. 6 months he completely was fainted. И когда он вспоминал своего гуру Шримати Радхарани и гопи, тогда он погружался в глубокое экстатическое настроение, терял сознание и находился без сознания 6 месяцев. But he had to Srimad Bhagavad Gita within 7 days finish. So if he will faint 6 months,
So how personal Bhagavad Katha would be? Но он должен был закончить Шримад Бхагаватам в течение 7 дней. А если он потерял бы сознание, как он бы мог закончить Шримад Бхагаватам? So Sukadeva very carefully spoke Srimad Bhagavad Katha, and Поэтому Шукадев Госвами Пад очень осторожно рассказывал Бхагаватам. for this regard, the Srimad Bhagavad, he did not utter the name of any gopis, but indirectly he took the name of all the gopis' names. И поэтому напрямую Шримад Бхагаватам он нигде не упоминает имя ни одной гопи, но он упоминает их косвенным образом. If you read carefully Srimad Bhagavatam, every slokas, the name of Srimati Radhika, name of other gopis. Если читать очень внимательно Шримад Бхагаватам, там есть в каждой шлоке именно Шримати Радхики и других гопи. Anaya Radhito Nunam Bhagavan Hririshwara. Radhito, Aradhito, Radha name is there. Радхито, Арадхито. Вот уже пример того, где есть имя Радхи. So in Srimad Bhagavatam, many slokas, Sukadeva Goswami Pad, indirectly, he took the name of the gopis, and especially Srimati Radha. Итак, существует там множество шлок Шримад Бхагаватам, где напрямую и косвенным образом Шукадев Госвами Пад он упоминает имя Шримати Радхарани. And another thing, Vishwanath Chakravarti Pad explained, when Sukadeva Goswami Pad spoke Srimati Radhika and gopis, their highest mode, Mahabharata Katha. Но есть еще другой момент, где рассказывается о том, как Шукадев Госвами Пад упоминает по самой возвышенной настроению Шримати Радхики Махабхаве. Mahabhav. Махабхава. As a Dibbon Madhasa transcendental madness of Srimati Radhika. That is called Brahma. Это упоминается в Брамара Дивья Мадхоша, то есть трансцендентное безумие Шримати Радхарани. And that time Srimati Radhika so much intoxicated and speak something about his guru Srimati Radhika. Who was intoxicated? He intoxicated to speak, to glorify about his guru Srimati Radhika. И тогда Шукадев Госвами Пад сам стал погружаться, охмеляться, то есть трансцендентным настроением, когда он стал говорить о своем гуру Шримати Радхарани. But that time all the gopis headed by Srimati Radhika manifested in the heart of Sukadeva Goswami. И сама Шримати Радхарани и все гопи проявились в сердце Шукадева Госвами в этот момент. And that time Srimati Radhika told, "Yes, Suk, don't take our name." И она сказала: "О, Шука, ты не должен упоминать ни одно наше имя. Because here many unqualified persons are sitting. Потому что тут сидят много неквалифицированных личностей." Because when Sukadeva Goswami Pad spoke Hari Katha in the assembly of Parikshit Maharaj, there are many unqualified persons. Потому что когда Шукадев Госвами Пад говорил Шримад Бхагаватам в собрании, пришло очень много неквалифицированных людей. That is called Kormi, Gyani, Yogis, Карми, гьяни, йоги, impartialists also came. персоналисты также. Many persons will come in for joke. Многие просто пришли пошутить. They have no reason, they have no interest to listen Hari Katha. Just they have come to looking the faults. Некоторых вообще не было никакого интереса слушать Шримад Бхагаватам. Они пришли только выискивать недостатки. So for this regard, Srimati Radhika and Gopis, all they told, no, brother. Yes, so don't tell our name, don't utter our name. Поэтому Шримати Радхика и все гопи сказали: "О, Шука, ты не должен упоминать наши имена." That time Sukadeva Goswami was thinking, oh, without taking the name of Guru, how my tongue will be? Когда Шукадев Госвами Пад задумался: как же, если я не упомяну имя своего гуру, как я очищу свой язык? Disciple tongue will be purified taking the name of his Guru. Otherwise, even chanting Loli's name, your tongue will not purify. Свой речь и язык можно очистить только если упоминать имя своего гуру, иначе это невозможно. So first this is what you will say. Guru Gaurango is Jayata. First taking the Guru Gaurango, taking the name. Guru Gaurango Gandharvika. Guru Gaurango Gandharvika. We are taking the name. Guru's Gauranga Mahaprabhu, then Gandharva Srimati Radhika. Поэтому очень часто в вступительных молитвах мы произносим Шри Гуру Гауранга Гандхарвика. То есть Шри Гуру, потом Гауранга и Гандхарвика Шримати Радхарани. So Sukadeva Goswami was thinking this, without uttering the name of my Guru, how possible my tongue will be purified and how possible to speak Hari Katha? Шукадев Госвами задумался: как же я буду говорить Хари Катху, если я не упомяну имя своего гуру?
If you do anything, first you what will do? Pathamantu Guru Pujjam Tathaschiva Mama Archanam. Krishna says, first you worship your Guru, then after worship. Что бы вы ни делали, сперва нужно начинать с поклонения, любое действие нужно начинать с поклонения Гуру. Сам Кришна дает такие наставления в Бхагават-гите. Что бы ты ни делал, сперва поклоняйся Гуру, а потом уже мне. Or here Guru what is saying? Sukdev Goswami, Srimati Radhika saying, no, don't take my name. А что тут происходит? Гуру Шримати Радхика говорит, ты не должен упоминать мое имя. So what will do? Что теперь делать, Шукадева Госвами? So how to follow the instruction of Guru says, don't take my name. Как теперь он должен был следовать наставлению Гуру, который говорит, не упоминай моего имени? So what will do? Что ему делать? You will take Guru's name or not? Произнесете вы имя Гуру или нет? If you are completely stupid, nonsense devotee, disciple, then don't take the name of Guru. The Guru told, don't take my name. Если вы полный глупец, ученик, то вы не произнесете имя Гуру, потому что Гуру сказал, не произноси моего имени. Krishnadas Kaviraj Goswami, Mor naam jai loy tar punnak hoy, Mor naam jai sune tar paap hoy. Emon nirigyan namare keva kripa kore, Ek nityananda binu jagat majhare. Krishnadas Kaviraj. One who utters my name, he will go to the hell. Кришнадас Кавирaj Госвами, он говорит, что тот, кто произнесет мое имя, отправится в ад. And one who listens my name, he will lose his pious activity. А тот, кто услышит мое имя, потеряет все результаты своей благочестивой деятельности. So what will do? Что теперь делать? If you are the disciple of Krishnadas Kaviraj Goswami, so what you will do? Guru says it. Если вы ученик Кришнадас Кавирaj Госвами, что вы делаете, если он You так говорит? take Guru's name or not? Вы будете упоминать имя своего Гуру или нет? Да. And this is his Daina humility, Daina. Guru told, but Guru saying this is his humility, Daina. Это его смирение, это смирение, дай мне Гуру. Таково его смирение. If you are the disciple of Krishnadas Kaviraj Goswami, oh, my Gurudev told, don't take my name. If you take name, then you will go to hell. Если вы If you ученик take the name of Кришнадаса Guru, Госвами, you go hell. что Гуру вам дает наставление, не упоминай моего имени нигде, иначе в ад отправишься. Then disciple will say, Gurudev, then you take the name of Guru, then Guru, hey, why do you take my name? Then Gurudev, I want to go to the hell. You say, why? Because if I go to there, then will deliver to me. Why have to go there? Когда ученик, но тут ученик наперекор произнес имя Гурудева, Гурудев сказал, я же сказал тебе не говорить твое имя. Но Гурудев, я хочу отправиться в ад. Что, серьезно? Да, потому что если я отправлюсь в ад, тогда вы спасете меня. So how possible disciple will take the name of Guru and will go to the hell? It is impossible. But this is the humility of Guru. На самом деле это проявление смирения Гуру, если он дает такие наставления. Mahaprabhu's Srila also. Mahaprabhu when one day he was sitting in Kashi somewhere. Then all devotees giving the joy. Sachidanand Gaur Huriki, Sachidanand Gaur. Then Mahaprabhu came out from the room and chastised, hey, I'm taking my name. Однажды, когда Махапрабху находился где-то в Каше, многие преданные, они стали прославлять Махапрабху. Джай Сачинананда Гаура Грики Джай. Когда Махапрабху выбежал из своей хижины и спросил, эй, чего вы прославляете мое имя? So now coming in this way, but Sukdev Goswami Padhya thinking, my Gurudev told, or the Srimati Radhika told, don't take my name. And without taking the name, uttering my Guru, how possible tongue will be purified? Так Шримати Радхарани, она дала такое наставление Шукадеву Госвами. А тот раз думал, как же я могу не упомянуть имя своего Гуру? What do you think? Иначе я не очищу свою речь и язык. Okay. So the Padhya Sukdev Goswami takes Srimati Radhika's name indirectly. Anaya Radhito Nunam Bhagavana Hris Radhanam. Very clearly. Поэтому Шукадев Госвами Пад упоминает имя своего Гуру не напрямую, а косвенным образом. Another thing, Srimad Bhagavad also is called indirect Prakshvada Grantha. Indirect, everything is explained indirectly. Но есть еще одна особенность. Шримад Бхагаватам на самом деле все объясняется косвенным образом. Prakshvada, Srimad Bhagavad is a Prakshvada, indirectly everything is explained in there. Шримад Бхагаватам это
пример парокшавады, в котором все рассказывается косвенным образом. That means here, Srimad Bhagavatam discourses what kinds of prem. То есть, о какой преме идет речь в Шримад Бхагаватам? That is called paramour mood, that is called parakya prem. То есть там идет настроение параки, то есть любовь, не связанная узами брака. So parakya, that is called the paramour mood, also indirect, not direct. То есть там это настроение также описано косвенным образом. Understand? Понимаете, не напрямую. Just I tell you something here. The one is called pati, another is called upapati. Pati means husband. Upapati means beloved. Пати – это отец, а упавати – возлюбленный. Right? But in this material world, that is called sinful activity. На самом деле, в материальном мире это является греховной деятельностью. In this material world, paramour mood, that is called sinful activity. Right? That is a part of it. But transcendental world, that is called the highest mood. Извините, пати – это не отец, это муж. Но в трансцендентном мире эта деятельность не является греховной, но в материальном мире такая деятельность является греховной. Because Srimad Bhagavatam in this way discourses about parakya, paramour mood, highest mood. То есть таким косвенным образом Шримад Бхагаватам объясняется паракия, настроение паракии. Parabhyasi nari vyagropi griha karmasu asaddanta navasanga rasayanam. Parabhyasini nari, one lady she married. She is staying with her husband in her house. Одна девушка вышла замуж и приехала в дом к мужу. But she loves in another person. Но она в сердце любит другого. But no one can realize her heart. И никто не может осознать ее сердце. So the Parabhyasini nari vyagropi griha karmasu. He performs all her household duties very nicely. No one can realize she loves other person. И она совершает все свои домашние обязанности просто идеально. И даже невозможно понять, что на самом деле в сердце она любит другого. And in her mind she always remembering her lover. Но в уме она постоянно памятует своего возлюбленного. So parakya bhav this way. But in this material, don't try to imitate. Then go to direct way. This is only for spirituality and upright. Only Guru Vrindavan. Not in Vaikuntha, Ayodhya, Dwaraka, Mathura. Only Guru Vrindavan. This parakya. Но не пытайтесь это как-то и имитировать в материальном мире, иначе отправитесь напрямую в ад. Это настроение присуще только Галоке Вриндаване, даже не Вайкунтхе, Айоде, Двараке, Мадхуре, только Галоке Вриндаване. Very carefully. Нужно быть очень осторожным. Otherwise, commit offense. Иначе совершите аппарат оскорбления. So Mahaprabhu said, Parabhyasi nari vyagropi griha karmasu ashanta navasanga rasayanam. So gopis they married, but they love to Krishna. Итак, гопи находятся замужем, но они любят Кришну. But no one realized the gopis they love to Krishna. Никто на самом деле не понимает, что гопи любят Кришну. Не осознают даже этого. When Krishna's proper love, when Krishna they love to Krishna. Когда Кришна совершает свой прокат лилы в этом материальном мире, все гопи любят Кришну. But no one, even their husband, even their mother-in-law, father-in-law, they don't know. The gopis, they love Krishna. И все гопи, они любят Кришну. И ни муж, ни родственники, ни свекровь и свекор, они даже не подозревают, что они любят Кришну на самом деле. Just they know they have affection to Krishna. Они лишь только знают, что у них есть какая-то склонность, как бы. Understand? Love and affection, they're not same thing, little bit different. Любовь и привязанность на самом деле это немного разные вещи. So they know that the gopis all they have affection with Krishna, but they love Krishna and intimacy they meet with Krishna. Итак, все знают, что гопи, у них как бы особые сентименты к Кришне, такая привязанность. Но то, что они любят Кришну и тайно встречаются с ним ото всех, никто об этом даже не подозревает. Krishna played the flute and all gopis running towards Krishna. But their parents, they don't know.
Because everything is what? Yogamaya, Sikho. Кришна начинает играть на флейте, и все гопи покидают дома и бегут к Кришне. Но никто об этом не знает, даже их родители не знают. For this regard, their husband, mother-in-law, father-in-law, they never complain to them. Поэтому ни их мужья, ни свекровь и свекр, они никогда не жалуются на них. No Aswan, they never complain envious with Krishna or Gopis. Поэтому они никогда, родственники никогда не жалуются ни на Кришну, ни на Гопи. In this material world, if one's wife and she hidden away to intimacy and meeting with other person, if her husband realize, then cut her head. В этом материальном мире, если муж осознает, что его жена где-то была в интимной встрече с кем-то другим, если он только узнает об этом, он выгонит ее из дома или вообще. Because society cannot accept. Потому что общество не примет этого. That is called Babichar, Durachar. How possible husband or society accept? Как возможно, да, что общество примет это такое аморальное поведение? For this regard, Krishna performed this Lila human being, this is true. But Gopis, they loved to Krishna and met with Krishna in a hidden way, and everything performed by Yogamaya. И Кришна совершает свою человеческую лилу, и гопи ходят, встречаются с ним, но все это покрыто йога-майей. So first sloka is in Bhagavan Gitaratri Saradutpulla Mallika Parantu Manaschakri Yogamaya Upasitam Yogamaya. See, arrange everything. For this regard, no one can realize. Итак, первая шлоке Раса Лили сразу же упоминается, что Раса Лилу может совершить только Бхагаван и только при помощи своей йога-майи. Try to understand this was this different. Попытайтесь понять эту философию. So Krishna's Prakat Lila, anyone, no one complain to Krishna or Gopis. Поэтому в прокат Лили Кришны, в земных его играх, никто не жалуется ни на Кришну, ни на Гопи. So now coming in this way, I was again because I want to speak about Srimati Radhika. Radha Tattva is coming. Because Radha Tattva is very confidential. Я говорю об этом, потому что хочу рассказать о Рада Таттве. Это очень сокровенная тема. And Srimati Radhika is the embodiment of divine love, prema. Шримати Радика является воплощением божественной любви, премы. Premer Sarup Radha Prema Vibhavita. Srimati Radhika is the embodiment of divine love. Шримати Радharani это воплощение божественной любви. And Srimati Radhika, she is also Sakti Tattva. As Krishna is called Saktiman Tattva. И Шримати Радика олицетворяет Шакти Татву, а Кришна это Шактиман Татву. And Sakti Saktiman Tattva, there are no difference between Saktiman and Sakti. И на самом деле нет разницы между Шакти и Шактиманом. And Энергией и самим источником энергии. in Golok Vrindavan, the transcendental world, Golok Vrindavan, Radha Krishna Gopis Lila, always going in there. На самом деле в трансцендентном мире Лилы Рады Кришны, они вечны. Happens in this material, all kinds of rules and regulations. Этот мир скован, материальный мир скован различными правилами, предписаниями. If you go heavenly planet, not so much rules and regulations. Но на райских планетах нет так много правил и предписаний. If you go Vaikuntha, then more rules and regulations. На Вайкунтхе больше правил и предписаний. Then more rules and regulations. Ramlok, Ayodhya, Dwaraka, Mathura. В Айодхе еще больше правил и предписаний. At Vrindavan, the rules and regulations is what? Very simple. В Двараке, Мадхуре еще больше правил и предписаний. Но в Вриндаване правила и предписания очень простые. So now coming in this way, actual Srimati Radhika is the embodiment of divine love. Prema Bhana Mukti, Srimati Radhika. Итак, Шримати Радharani это воплощение божественной любви. Without Radha Krishna, how possible he perform his lila? Как же без Радхи Кришна совершал бы свои лилы? So Krishna manifests all his lila from Golok Vrindavan to in this material world.
И Кришна все свои ливы проявляет всю Дхаму, весь Вриндаван здесь на земле и совершает свои ливы. When Krishna is coming from Golo Vrindavan in this material world, and Srimati Radhika, if Krishna told, hey Radhika, you have to come with me. Когда Кришна собирается прийти в материальный мир с Галокой Вриндавана, он обращается к Шримати Радхарани и говорит: о, Шримати Радхика, ты должна отправиться со мной. Then Srimati Radhika, she told, I don't want to go to the material world. Мать Радхика говорит: я не хочу отправляться в материальный мир. Because in the material world always is what? Problem. Потому что материальный мир полон разных проблем. And people criticize. Люди критикуют постоянно. Then this is the nature of this material. If you are the perfect person, if you have no faults, people will look your faults. Это природа материального мира. Даже если мы найдем совершенную личность, люди все равно найдут недостатки. Even your body is very nice, beautiful, people always say, oh, you fit little bit, what is called bang. Если у вас прекрасное, красивое, сияющее, здоровое тело, люди все равно найдут недостаток. Например, о, у тебя стопа чуть-чуть кривоватая. Because this is the nature of this material world. Look for any faults. Какова природа в материальном мире? Выискивать недостатки. Monimai mandire pipilika kore chidrannisan. Even the golden temple and small world ants are looking at the faults. Даже если построят храм из золота, муравьи будут выискивать дыры. Not so easy. Не так просто. So Srimati Radhika, she told, I don't want to be material. Поэтому Шримати Радхарани сказали: не хочу отправляться в материальный мир никак. But Krishna told, if you not go to material world, how will perform Lila here? How many days? Но Кришна сказал: если ты не отправишься в материальный мир, как же будем совершать ливы? Then Krishna told, hey Radhe, I am taking all my responsibility to you. And I cover you. No one can criticize you. If anybody criticizes you, I will solve all your problems. Когда Кришна сказал: я на себя возьму всю ответственность за тебя. Если кто-то будет критиковать тебя, я сам разберусь со всеми твоими проблемами, разрешу все твои проблемы. Because in this material world, people, they have no idea of the love. So for this regard, they criticize. Потому что в материальном мире люди не имеют представления о любви, поэтому не критикуют. Who has no knowledge, he wants to speak blah 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 blah. Who must speak? He's thinking, I am great speaker, I have to speak. У кого нет никакого знания, он постоянно болтает, он думает, что он может рассказать очень много и очень хорошо. So Srimati, but Krishna told, don't worry. Because in this material world, everybody complains. Srimati Radhika says, unchaste lady. Asati. В материальном мире все же начнут критиковать Шримати Радхику, что она не целомудренна. Because they don't know about love. For this regard, they will be complaining. Oh, Srimati Radhika, she is unchaste. Потому что они не понимают, что такое любовь, и будут критиковать. Он будет говорить, что Шримати Радхарани, она не целомудренна. Srimati Radhika, she didn't marry with Krishna. So how Srimati Radhika is staying with Krishna and dancing, embracing, kissing? This is. Она же не замужем за Кришной. Как она может идти к нему скрыто от всех, танцевать, целоваться, обниматься с ним? Because this is not there. Are married is what? How many times you marry? Сколько вы раз женитесь, выходите замуж? Just to give you an example. You married in India. Например, вы вышли замуж в Индии. Come back, couple come back, let's say Moscow. Итак, семейная пара возвращается в Москву. Then here other people, hey, why you staying this girl? This is you married? Yes, I married her in Vrindavan. I did not see. So what will do? Again married here, Moscow. Okay, I agree. Когда все начнут вас спрашивать, кто это такая? Ну, это моя жена, где вы поженились? Во Вриндаване. Ну, слушай, я-то не видел вашу свадьбу, вот вы должны прямо передо мной в Москве пожениться. Тогда я поверю, что вы муж и жена. Then you will go USA, America, and staying together. There people, hey, who is this girl? No, she is my wife. I did not see you married. So you married. So every place you go, every time so marriage. How possible? Married is one time, not that is God. Again, married. Приедете в Америку, он начнет задавать такие же вопросы. Сколько же раз можно в каждой стране, что ли, будете жениться? Нет, на самом деле свадьба происходит один раз. Radha Krishna always in Golo Vrindavan. Радха Кришна всегда на Галоке Вриндаване. So why need you coming in this material world marry?
Зачем тогда нужно сюда прийти в материальный мир и разыгрывать свадьбу? And if you say in the Goloka, they are already married. Можете сказать, на Галоке Вриндаване они уже муж и жена. So coming here, material world, or material people, I did not see. Когда материалисты скажут, ну хорошо, они пришли в материальный мир, но я-то не видел их свадьбу. Other people criticize. Так все равно не начнут критиковать. Srimati Radhika told, this is nature of the material world. To look others' fault. No one to look his own faults. Шримати Радхика сказала, такова природа материального мира. Все тут критикуют один другого, но никто не ищет недостатки в себе. Jiva Goswami gives many examples. He said, Radha Krishna married many times, not only. Джива Госвами приводит множество примеров. In Bhandir what? Шримати Радхика вышла, Радха Кришна поженилась много раз. Вана же устроила свадебную церемонию. Perfect translation or no? You understand? Вы понимаете, что я перевожу? Может, я не совершенно перевожу. Even they also, when they're playing, they exchange their garland. That's called Gandharva Vivaha. Many kinds of married. They married gopis, married with Krishna. И, например, когда Радика играла с Кришной, они поменялись гирляндами, это свадебная церемония Гандхарва. So for this, so that means in this Jiva Goswami path explained, who told if Krishna or Srimati Radhika did not marry with Krishna? There are many evidence. И Джива Госвами спрашивает, кто же утверждает в материальном мире, что Рада Кришна, они не женаты? Ну, очень много раз это случалось. So why complain? Зачем тогда жаловаться? So Srimati Radhika told, in this material world, people always will complain and always will criticize. Мать Радика говорит, нет, все-таки в этом материальном мире все равно все будут жаловаться, критиковать. So Srimati Radhika, I don't go. Мать Радика сказала, не хочу отправляться. Then Krishna told, if you not go, how do I manifest my highest lila, rasa lila? Кришна сказал, ну если ты не отправишься, как же я проявлю свою самую возвышенную ливу, раса ливу? Vaikuntha lila, that is called Sakya lila. That is the lila with marriage, wife and husband. Yeah. Вайкунтха лила, она подобна лиле замужества. And Ram lila, Ajodhya, Ram Sita they married. They also Sakya lila is there. Сакья лила также у Рамачандры, когда он взял в жену Ситу Деву. In Mathura or Dwarakapuri, also Krishna married with queens and they are Rukmini, Satyabhama. В Двараке Кришна также взял множество жен, главный из них Рукмини Сатьябхама. But Vrindavan lila is what? Topmost lila, that is called Parakya lila. Но в Вриндаване лиле он проявляет свою самую возвышенную лилу, незамужних взаимоотношений. So Srimati Radhika told, no, I don't want to go there. Шримати Радхика сказала, нет, туда я не отправлюсь. Krishna told what then? You have to marry with Abhimanyu. Then hidden way you also meet with me. This is Parakya. How possible marry with Abhimanyu? Кришна сказал, ты должна будешь выйти замуж за Абхиманью, и скрытым образом ты должна будешь со мной встречаться. Шримати Радхика Then Krishna спросила, told, ну как я, как at я the буду time of замуж marriage за ceremony, Абхиманью? just I am sitting on the lap of Abhimanyu. That time you also offer the garland in my neck. Кришна сказал, да ты не волнуйся, я сяду на колени Абхиманью, и ты эту гирлянду оденешь на меня. At the marriage ceremony of Srimati Radhika, Abhimanyu is sitting there, Brahman chanting mantra. Then Srimati Radhika, she had to offer to the garland to Abhimanyu, garland exchange. And that time what happened? Krishna very, very quickly seated on the lap of Abhimanyu. Then Srimati Radhika very quickly over, then garland is come. Neck of Krishna. Во время свадебной церемонии Абхиманью сидел, вокруг сидели браманы, воспевали мантры. И Шримати Радхика взяла гирлянду в руки и должна была надеть на шею Абхиманью. Но тут Кришна очень быстро подбежал, сел на колени Абхиманью, она одела эту гирлянду на него. Because everybody that time don't mind, because the Brajavasis, they are put the veil and cover their head. So she offered, then maybe she did not, that means Srimati Radhika did not see which neck or head coming. So she offered this. Но Браджаваси они не возмущались, потому что Шримати Радхики лицо было укрыто вуалью, поэтому они подумали, ну может она не заметила, как она так быстро бросила эту гирлянду на шею и не заметила кому. Actually, everything is what? Planned by Krishna.
На самом деле все устроено Кришна, он спланировал все. Hey Radhe, you will not actually marry with Arjuna, you will marry only and exchange Arjuna. Поэтому он уверял Шримати Радхарани, на самом деле ты выйдешь замуж не за внимание, а за меня. There are many leelas. And Jatila Kutila always complain to Srimati Radhe, she is unchaste. Множество лил. Например, как Джатила и Кутила постоянно ругают Шримати Радхику, что она не целомудрена. Then Krishna proved the Srimati Radhika, she is the chaste lady, Ramani, Siromani, Vishwabhanani. Тогда Кришна доказал, что Шримати Радхарани самая целомудренная девушка в Врадже, Рамани Широма. Radha is a Brahmanda Puran, very nice to explain these things. And also Vishwanath Chakravarti Pad explained in Chamatkar Chandrika Grantha. Шри Чакраварти Пад Чаматкара Чандрики очень хорошо рассказывают эту лилу. So now coming in this way, just like coming back, Srimati Radhika, Janma Lila, how Srimati Radhika manifested in this material world. Итак, расскажу Джанмалилу Шримати Радхики, как Шримати Радхика родилась в этом мире. Krishna took birth in Nanda Gokul. Кришна родился в Нанда-Гокуле. About 2 weeks passed. И прошло примерно 2 недели. Then Narada is thinking, Krishna took birth, must be his consort, Shakti. Take birth somewhere. I have to see. И Нарада Риши, он подумал, догадался, но если Кришна родился, наверное, его спутница, его Шакти, Шримати Радхика где-то родилась. After Janmashtami, Radhashtami, how many days? 14 days, 2 weeks. После Джанмаштами наступает Радхаштами ровно через 2 недели. Krishna appeared from the 8 days from the full moon. Srimati Radhika, she appeared after 8 days from the new moon. Кришна родился на 8-й день после полнолуния, а Шримати Радхика родилась на 8-й день после новолуния. So that means 15 days difference from Srimati Radhika and Krishna's birth. Где-то 15 дней разница в возрасте у Кришны и Шримати Радхарани. So 14 days passed, so now she is thinking, where is Srimati Radhika? But without Radha, how possible Krishna will take birth in Braj? И так прошло 14 дней, и Нарада он задумался, но если Кришна родился, как же он будет совершать свою лилу без своей спутницы? Srimati Radhika's many Lila Katha, Janma Lila Katha, birth first time. И история, описывающих рождение Шримати Радхарани, существует несколько. Because Kalpa Bhedesu Harikatha, different Kalpa Srimati Radhika, she appeared in this matter at different times, different places. Потому что Шримати Радхика в разных кальпах рождалась в разных местах. Some Kalpa Srimati Radhika, Kalpa means what? Kalpa means 1 day of Brahma. That is called Kalpa. Кальпа означает 1 день Брахмы. So different Kalpa Srimati Radhika, she appeared different places. Итак, в разных кальпах она в разных местах рождалась. One Kalpa Srimati Radhika, she appeared in Varshana. When you are going to Brajmandal Parikrama, there is a Vishwabhanani. В одной кальпе она родилась на Варшане. Это место, которое мы посещаем во время Враджамандала Парикрама. Which place? Vishwabhanani Khor. В месте Вришабхану Кор. Some Kalpa Srimati Radhika, she manifested from the fire. Agni Sambhuta. Какую-то кальпу Шримати Радхика родилась прямо из огненного костра. Some Kalpa Srimati Radhika, she manifested from the flower, the lotus. Какой-то из кальп Шримати Радхарани родилась из лотоса, цветка лотоса. Some Kalpa Srimati Radhika manifested from the eggs, golden egg. Какую-то из кальп она родилась из золотого яйца. Another Kalpa, Srimati Radhika, she also manifested from the Jovana and in the lotus. Какую-то из кальп она родилась из лотоса и ямы. These things also, there are many stories explained in this. Итак, это описывает множество разных историй. In India, there are 2 highest mountains. One is called Himalayas, another is called Vindhyachal. В Индии есть 2 самые высокие горные хребты. Гималай, And Vindhyachal. и Бриндачал. They will write down, but every time you will ask same question. Not writing, so you will ask same question.
you will forget. Two mountains in India, highest mountain. One is called Himalayas, and another is called Vrindasana. Итак, два самых высоких хребта в Индии. Это Гималай и Вриндачал. Himalayas, and his daughter name is Parvati. Дочь Гималаев это Парвати или Сати Деви. And Sati Devi, she married with Lord Shiva. И Сати Деви вышла замуж за Шиву. Lord Shiva is very beautiful and attractive. Господь Шива очень красивый и привлекательный. Fresh complexion. Светлый цвет кожи. His name is called also Durjati. Durjati means Shivji's name. Одно из его имен Дурджати. Who holds the Ganges on his, what is called, get locks, and also what is called moon, Shivji's, and get locks, and also moon, Gangas on his head. Кто сдерживает потоки Ганги своими волосами, скрученными в брелоки, и на его волосах покоится полумесяц. Powerful. Everybody afraid from Lord Shiva. И он очень могущественный, поэтому все его боятся. And Lord Shiva is very also simple. Но он также очень прост. That is called Bali Baba. Very simple person. Очень простой баба. Very simple. Simple eating, simple sleeping, simple house. No house also. Он очень просто ест, очень просто спит, в простом доме живет, а иногда вообще не дома. Once Devi Parvati told to Shivji's husband, we have no house to build one house. Однажды Деви Парвати сказала: слушай, у нас даже хаты, хижины никакой нет. Построй-ка хижину какую-нибудь. When you are brahmachari, no problem. But you now married, you are grihastha. Если ты брамачари, конечно, нет проблем. Но если ты грихастха, Grihastha means need house. грихастхам, семейным людям Why don't нужен have дом. to stay together? Зачем они живут вместе? Especially I am lady, need just change my cloth, have to need some wall something. Парвати говорит: ну я же женщина, мне нужно какое-то укрытие, чтобы я хотя бы одежду сменила. Shivji told, I have no time. Ты сказал, у меня нет времени To build the house. строить хижину и так далее. But every day Parvati Devi told my husband, put one son. Каждый день Парвати она просила Господа Шиву: пожалуйста, построй какое-либо укрытие. Then Shivji was there, brought some tree and what is called ice, and ice, what is called piece of ice. Put this side, this side. Тогда Шиваджи принес куски льда и сложил квадрат. Какое-то соорудил что-то из этих кусков льда. This is your house. Вот твой дом. Вот тебе дом. But when summer came, summer sun rays, then melted house finished. Но пришло лето, и солнечными лучами этот лед растопило. Все превратилось в воду. Дома больше нет. Then Parvati said, oh, my husband come to don't want to build any house. Парвати подумал: ну, значит, мой муж не хочет никакой дом Because Shivji is построить. completely a renunciant person. Шиваджи вообще полностью отречен. Why you build a house? Зачем ему вообще дом нужен? And so much headache. Только одни головные I have no боли. time to chant holy names or remembering Krishna Lila Katha, Ram Lila Katha, build the house. Build the house. Если буду строить дом, не будет никакого времени ни на святые имена, ни на память о Лиле, Рамы, Кришны и других. Then Shivji is one, what is called, very, rich disciple. His name is called Kubera. Kubera means who is the president daddy of all the wealth. His name is Kubera. Итак, один из последователей Шивы, которого зовут Кубера, он обладал огромным богатством. Very wealthy disciple. Очень богатый ученик был. So one day Kubera he came and met with Devi Parvati. Однажды Кубера пришел и встретился с Парвати. Then Kubera told Guru Mata, how will we serve to you? И он спросил: о, Гуру Мата, как я могу послужить тебе? Because Gurudev, when I asked you, Gurudev, how will serve? Gurudev will serve, chant holy name. Потому что когда я спрашиваю Гурудева, как я могу послужить тебе, слышу только один ответ: повторяй святые имена. Kubera told, I have lot of wealth, money, I anyhow will serve my Guru.
But Gurudev already told, chant Gurudeva. Кувера сказал, как только я прихожу к Гурудеву, говорю, Гурудев, у меня огромное богатство, задействуйте их служение. Гурудев говорит, ай, не нужно, иди лучше святые имена повторять. Then Devi Parvati told, okay, your Gurudev, my husband Siddhi, he does not want to build. You can build one small cottage for me. И тогда он ответил, знаешь, твой Гурудев, мой муж, он не хочет даже никакую хижину построить. Вот ты бы мог совершить это служение, построить небольшую хижину для него. Gurudev говорит, cottage, I have millions dollars. Хижину? Millions. Всего лишь хижину, да у меня миллионы How possible долларов. serve my Guru's cottage one? And then Gurudev, he built that beautiful palace, big palace. Неужели я могу построить только хижину? А он взял и построил огромный дворец. You cannot compare the White House of America. Даже с Белым домом Америки невозможно сравнить. Очень красивое, привлекательное здание. Then Devi Parvati told to Shivji, husband, now you enter in the house. Тогда Деви Парвати сказала своему Шиваджи, о, пожалуйста, пройди в наш новый дом. That is called Griha Pravesh, you know? Это называется Гриха Правеш. If you do Griha Pravesh, then you have to do fire sacrifice something. Then some auspicious Brahman have to come, do fire sacrifice, chant some auspicious mantra. Then you can enter in the house. That's Sanskrit word, that is called Griha Pravesh. Гриха Правеш означает церемония, когда вы вселяетесь куда-то в новое помещение, нужно провести определенные обряды. Благоприятно провести жертвоприношение, окурить это помещение благовониями и так далее, светить его, начитать мантры и так далее. Then who is the best Brahmana who can perform fire sacrifice? И они стали разыскивать наилучшего брамана, кто может провести эти церемонии. Then Shivji told, Ravan is the best. И тогда Шиваджи сказал, Раван это самый лучший браман. Because Ravan is actually Brahman. Раван на самом деле сын брамана. Before you are very nice person. До этого он был очень Follows all the rules and хороший, regulations of Bhagavad. следовал всем правилам предписаниям. And later he associated with demon, he became demon. Но позже он стал общаться с демонами, получил асатсангу и стал сам демоном. Ravan very nice person. And Ravan is the first class disciple of Shivji. Раван на самом деле это первоклассный как бы ученик. Shivji is best disciple. Two disciples are very prominent. У Шиваджи есть два основных его ученика. And one Parashuram, Парашурама, another Равана. Это Парашурама и Равана. So Ravan was a Brahmana. Это Равана был браманом на самом деле. Veda's mantra, he chanted very nicely, following all the rules and regulations. И он очень хорошо знал ведические мантры, следовал всем правилам предписаниям. Close this. Гурудеву холодно, закройте. Закройте, пожалуйста, окно. Understand? Ravan, before he followed all the rules and Shuddha Sadachara. И до этого Равана следовал Шудда Садачару, следовал чистым вайшнавскому этикету. Understand? Just take example. If you say him, cut your hair, you have to take bath. Например, сегодня Пурнима. Если вы побрились, обязательно нужно принять омовение. You Полное cut your омовение. nails, have to properly, and wash your hands. This is the wisdom Sadachara. Если вы постригли ногти на руках и ногах, тогда нужно тщательно помыть руки и ноги. Mundane people, they are not thinking, just cutting heads. Обычные люди, они не задумываются, побрились и все, помыли лицо, и все этого достаточно. No, Нет. you have to cut your hair and then have to clean and wash and take bath. This is the Shuddha Sadachara, what we practice. Побрили, если побрились или голову побрили, тогда нужно следовать шнавскому садачару, принять полное омовение. You read Archan Dipika, your finger nails touch in the water, that water you cannot offer to Thakurji. В Арчан Дипике, например, написано, что если вы ногтем дотронулись до воды, эту воду нельзя предлагать You такую. read Archan Dipika very clearly. If you offer to Thakurji, Sadguru, Vaishnava, that water, be careful. Don't touch your nails. Then that water is impure. That Thakurji will not accept. Если вы прочитаете Арчану Дипику, там, например, написано, что если вы предлагаете воду гуру или такураджи, никоим образом нельзя до ней дотронуться ногтем, иначе эта вода оскверняется. Как можно совершить оскорбление. Haribhakti Vilas explained everything that and Shuddha Sadachara, good behavior.
Харибхакти Вилас объясняет вещи Шуда Садача, вишнавский этикет. But it is true, you cannot follow all the rules, but some rules you have to follow. Конечно, это правда, что невозможно следовать идеально всем правилам, предписаниям, но какие-то мы должны соблюдать. So now coming this way, Итак, so Ravan, Ravan, he was best Brahmanas. почему я прославляю And Равана? chanted Потому что он был Vedas mantra very properly. лучшим браманом, он очень хорошо повторял ведические мантры. So Shivji called Brahman, Ravana, he can perform fire sacrifice for this house. Итак, Шиваджи пригласил Равану, чтобы он провел огненное жертвоприношение для того, чтобы вселиться в дом. So 1 month Ravan, he performed fire sacrifice Целый месяц Равана совершал огненное with жертвоприношение Vedas mantra. с ведическими мантрами и так далее. After 1 month, then Shivji and Parvati thought, okay, now enter in the house. That is the great polish. Итак, через месяц он сказал Шиве и Парвати, теперь вы можете войти в этот дворец, поселиться в нем. So after Purnahuti, offering everything, you have to give dakshin to Brahmana. Итак, когда все церемонии окончены, нужно дать браману какой-то давшин, какое-то пожертвование. Is it good? Then 1 month he performed fire sacrifice and fighting with the fire. Swaha, swaha. Целый месяц Равана пыхтел над этим огненным жертвоприношением. Свага, свага. So Devi Parvati, Shivji told, Devi Parvati, give some donation to Brahmana. И Парвати сказала мужу: о, Шиваджи, пожалуйста, дай какое-то пожертвование этому браману. Devi Parvati told, I have no money. О, Шиваджи сказал. Тогда Парвати сказал, у меня нет никаких денег. Husband, you have some money, can give. Она сказала мужу: может, у тебя есть какие-то деньги, может, ты можешь дать? Shivji told, I have no, only my door copy, nothing. Шиваджи сказал: да, у меня только колпина и все. Because I'm completely renounced. Shivji never put the cloth. Understand? Shivji is body, no any t-shirt or not. Шиваджи говорит, я полностью отречен, на мне даже ни рубашки, ни свитера, ничего нет. Krishna put very nice, gorgeous clothes. Кришна носит очень драгоценные, красивые одежды. But have you seen? Shiva put many kinds of. Видели кто-нибудь Шиваджи? Разве он носит такие одежды? Maybe you'll come Russia, Siberia. Если бы он в Сибирь приехал, то, может быть, шубу бы одел. One particular Maharaj is staying in India. What is really? I don't know. Shivji is staying in Kailash, Himalayas. So many more than Russia. Our Siberia is cold also. But Shivji is no need. Кто-то говорит, Махарадж, ну вы же из Индии, там Гималайи, там холодно. Да нет, тут в Сибири не теплее. Shivji told, I have no money. И так что уже сказал, у меня нет никаких денег. But now you have to give the dakshin to Brahmana. Подожди, а как же мы отдадим дакшину браману? Then Shivji told Devi Parvati, don't worry. I will give donation. Шиваджи сказал Парвати, ты не беспокойся, я позабочусь о дакшине. What donation? О каком пожертвовании? Hey Brahman, I give donation this palace to you. Take it. Слушай, Браман, я отдаю тебе в пожертвование весь этот дворец. Devi Parvati, what's out? Парвати говорит, ты что, весь наш дом отдал Браману пожертвование? So this house belongs to Ravana. Chalo. Весь этот дворец себе принадлежит Раване. Чего? Разворачиваемся и уходим. Wife and husband going to enter in the house. Муж и жена готовятся вселиться в новый дом, и отдали пожертвования весь этот дом. Now, try to understand Shivji how is generous. Попытайтесь понять, насколько Шиваджи щедр на самом деле. Will you give donation? Кто же способен сделать такое пожертвование? Anyone? Example? Кто способен, только Шиваджи на Ravan, take this house. I am going. Равана забирает этот дворец, а я отправляюсь на Кайлаш. Why am I saying it? Because Shivji, you can glorify Shivji thousand mouths in it. Я прославляю Шиву, несмотря на то, что чтобы его прославить, нужно 1000 уст. Sometimes Shiv Chaturdasi, I go so whole day glorify Shivji. Shiv Katha. So many glorifications of Shivji. Этот день будет Шива Чатурдаши. Я прославляю целый день Шиву. So now coming in this way. I am saying it. Because Himalaya is very proud for his what is called son-in-law.
daughter's husband, son. Who is from? Himalaya. Итак, Гималаи, они очень гордятся своим зятем. Very proud because my son-in-law, how is generous. Насколько мой зять, он щедр. Himalaya's brother, Brindhachal, no sons and daughters. А у брата Гималая, Бриндачал, другого горного хребта, нет зятя. Brindhachal, he performed hard austerities to Lord Brahma. И он стал совершать очень суровый аскез Господу Брахме. Then Brahmaji came and told Brindhachal, what do you want? Когда Брамаджи пришел, спросил, чего ты желаешь? That time he told, I want my daughter, and my daughter should be married with one person. He will be what? More beautiful, 1,000 times more beautiful than Shivji. And all his character, and 1,000 times, millions times more than Shivji. И Бриндачал ответил, что я желаю, чтобы одна из моих дочерей вышла замуж за личность, которая была бы в 1000 раз красивее и более квалифицирована, чем сам Шиваджи. You understand? Поняли? Then, for this regard, Vindhyachal wife, she gave birth 5 daughters. Итак, жена Бриндачала дала рождение 5 дочерям. There is your first Srimati Radhika, Chandravali, and Vishakha, Lalita, and another Tungavita. Это Радхарани, Шримати, Радха, Чандравали, Вишакха, Лалита и Тунгавита. 5 daughters. And at the time she gave birth 5 daughters. Она родила 5 девочек. Here in Mathura, Kamsa heard one aerial sound, divine sound came. И в это время в Мадхуре Камса услышал один голос неба. Kamsa, he worshipped Lord Shiva. Камса, он как раз поклоняется Господу Шиве. And that time the aerial sound came, Hare Kamsa, if you married with Vindhyachal and daughter, then no one can also to defeat you. Even Shivji cannot defeat you. И этот голос неба сказал Камсе, что если ты возьмешь в жены 5 дочерей Бриндачала, тогда ты станешь непобедимым. Даже сам Господь Шива не сможет победить тебя. Then you conquer the Lord Vishnu. Then Vishnu cannot kill you. Тогда ты сможешь покорить даже самого Господа Вишну, он не сможет убить тебя. Then Kamsa is thinking, okay. She told Putana, you go anywhere. You have to kidnap Vindhyachal's 5 daughters and bring her. And especially, first daughter Radhika, she bring to her. I will marry with her, then I conquer Vishnu and I conquer Shivji. И он приказал Путане, чтобы она отправилась и похитила этих 5 дочерей, особенно первую, Шримати Радику, на которой он хотел больше всего жениться, потому что тогда он смог бы обрести силу, и с которой мог бы победить Шиваджи и свергнуть Вишну. So midnight Putana, and she was witch and Pisachi. И так ночью Путана, которая была ведьмой, демоницей, Transcend would be flowing. You stop them. Transcend would be with flames. Don't stop. Переводчик должен не останавливаться, должен свободно говорить. So Putana, she came in Vindhyachal and kidnapped his 5 daughters and flying toward the sky and coming toward Vindhyachal to Mathura. Итак, Путана отправилась на Бриндачал и похитила 5 дочерей и по воздуху перелетела назад в But Мадхуру. 4 babies fell down from the hand of Putana. Но так случилось, что все 5 девочек выскользнули из его рук. Chandravali, she fell down one place, then that India one name is Chandrabhaga river, river. Чандравали, она приземлилась в одном месте, и теперь это место называется Чандрабхага. Then Vishakha Devi, she also fell down from
Putana's hand for this regard. His name is called Visabha and Riva. Вишака приземлилась где-то неподалеку реки, которая сейчас называется Вишака. Then Tungabhadra, with all the name also river is there. Then again Jogmaya, they also came in Braj. And in the house of Vishabhanu. Итак, все эти 5 девочек, они приземлились на землю неподалеку от рек, которые получили похожие имена. Srimati Radhika in the hand of Uttara. И так осталось только последняя Шримати Радика в руках Путаны. Uttara very carefully, she also brought Srimati Radhika on her hand. Путана очень крепко вцепила Шримати Радику. Because this thing she will offer to Kamsa. Потому что ее она должна была в особенности хранить и предложить Камсе. When Putana she came very, very close to Mathura, когда Путана уже была очень близко к Мадхуре, then some Mathura Brahmanas, they are chanting one special mantra for the chastisement of the witch. Когда мадхурские браманы в то время воспевали какие-то особые мантры в наказание ведьм. That was very early in the morning. That is called Brahma Murta. И это происходило очень рано в Брахма Мухурте. And that mantra is very powerful, so Putana's body start to zen. И эта мантра очень могущественная настолько, что тело Путаны стало дрожать. So Srimati Radhika, she fell down from the hands of Srimati Radhika, she fell down from the hand of Srimati Radhika and on the river of Jamuna. Итак, Шримати Радика, она выскользнула из рук Путаны и упала в Ямуну. That is called the rabble. When we are going to Brajmandal Parikram, very close to Mathura, not more than 6 or 7 kilometers from Mathura to Rabel. И это очень близко к Мадхуре. Это место называется Равал, примерно 6-7 километров от Мадхуры. And that day also, very early in the morning, Vrishabhanu Maharaj went to take bath in the river of the Jamuna. Тем самым утром, когда это случилось, Вришабхану Махарадж пошел на Ямуну принимать омовение. So Vrishabhanu Maharaj, just after taking bath in the Jamuna, then she saw one very nice, beautiful, handsome young baby. Lady baby, she was playing on the lotus, thousand petals of the lotus, and she was playing. И как только он захотел принять омовение, он увидел на 1000-лепестковом лотосе прекрасного маленького сияющего ребенка. Kararvinde, Padarvinda, Padarvinde, Mukharvindam. Srimati Radhika, small baby, on her, what is called, waist, on the waist, nothing. And she holds her toes and also licking as the baby. И Шримати Радика была полностью нагая, но ее пояс опоясывал один шнур, и она сосала свой большой палец ноги. And her body as like molten gold, so much effulgence. И цвет ее тела был как цвет распального золота, и исходило огромное сияние. Very nice, beautiful curling hair. Очень прекрасные вьющиеся Nice волосы. eyes, as like the eyes of the dove. Dove understand? Baby hair. Прекрасные глаза, подобные новорожденному оленю. And she's always smiling as like the shape of 8 days from the new moon, as like this. That's Ashtami Chandra. И ее прекрасная улыбка походила на луну, на полумесяц 8-го дня после нового So much дня. effulgence, her cheeks, and so much beautiful attractive, as like the soul. Все ее лицо излучало огромное сияние, щеки были подобны красавулам. Face is as like new moon, very nice, as like Kumkumapta. Лицо подобно Reddish полной color. луне. So saying Kumkumapta Kanchanabja Garbhahari Gaurava Pitanancha Tapja Gandha Kirti Nindi Saurava. Krishnadas Kaviraj Goswami Radhika Sudakam Kumkumapta Kanchanabja Garbhahari. Very beautiful. Лицо подобно розовому, полной луне розового цвета. When Vishwamahara Maharaj saw this baby, then Vishwamahara took and was put and embraced in his chest. Когда Вишабхану Махарадж увидел это завораживающее зрелище, он взял этого ребенка и обнял. So for the Rupa Goswami, Vishwabhanu Dodhi Navasasi Lekhe
Lalita Sakhi Guna Ramita Visa Visavhanu Udadhi. Visavhanu Maharaj heart is as like ocean. In the ocean, that the new moon, Srimati Radhika, she manifested. For this reason, Visavhanu Udadhi Navasasi Leke Lalita Sakhi Guna Ramita Visa. И поэтому Рупа Госвами в этом баджане поет, что сердце Шрила Махараджа подобно океану, а сияние Шримати Радхики подобно луне, восходящей луне. So Visavhanu Maharaj, because Srimati Radhika is the embodiment of divine love, Ananda Ghanamurti. Ananda is coming from her, inner court of heart. Потому что Шримати Радхика — это воплощение божественной любви, трансцендентное блаженство. Это трансцендентное блаженство исходит из самого сердца. So here compared Visavhanu Maharaj is as like ocean, Samudra. Visavhanu Maharaj подобен Udadhi. океану. Udadhi means is what? Ocean. Удадhi. Удадhi означает океан. Srimati Radhika, she is as like new moon. Very nice, beautiful, reddish. А Шримати Радхарани подобно полной луне розового цвета, цвета кумкумы. So Visavhanu Maharaj brought and he offered his wife, what is his name? Kritika. И Вишабан Махарадж отнес ее своей жене Киртике. Kirtida, one who gives birth, and Srimati Radhika, and all glorify Srimati Radhika. So her name is Kirtida. Киртида, та, которая дала рождение Шримати Радхике. And Krishna's mother's name? What is the name of Krishna's mother's name? Имя мамы Кришны? Jasoda. Jasoda means Яшода. one who gives the Jasoda all the glorification. Та, которая дает Яшу, то есть прославляет. Jasoda dadati Jasoda. Kirti dadati Jasoda Kirtida. And Kirtida Sundari. And she nourishment Srimati Radhika as like her. И она заботилась о Шримати Радхике как о собственной дочери. Here Narada Rishi came in Rablu. И как раз Early in the morning, Narada Rishi came. рано утром в Раву пришел Нарада Риши. Then Narada Rishi asked Visavhanu Maharaj, have you any child? И Нарада спросил Вишабана Махараджа, нет ли у тебя детей? Then Visavhanu said, my God, what sadhu has come? Is good sadhu or bad sadhu? No. Боже мой, что это за саду? Хороший он саду If или you go нет? India, many kinds of sadhu. В Индии очень много разных саду. Cheating sadhu, fitting sadhu. Обманщиков саду и так далее. Many sadhus also, they know many kinds of black magic. Многие саду обладают навыками черной магии. So, Visavhanu said, I don't know, this sadhu is, what kinds of sadhu, good or bad, who knows? Кто там знает, что это за саду ко мне пришел? Хороший или не очень? But how possible so to my daughter Srimati Radhika? Как же я покажу ему свою дочь Шримати Радхику? Because Srimati Radhika is very valuable because she has things. I have to hide, don't want to see to others. Потому что Шримати Радхика — это особая драгоценность. Я не могу никому ее показывать. For this regard, Visavhanu Maharaj told, yes, I have one son. Поэтому Вишабан Махарадж сказал, да, у меня есть один сын. Then so, to Siddham. И он показал Шридаму. Then Narada Rishi thinking, Нарада Риши подумал, ну, Krishna here, Krishna took birth, Gokul must miss Radhika here. Кришна же родился в Гокуле. Должно быть, Шримати Радхика должна где-то здесь родиться. Then Narada Rishi asked, any lady baby have you? И когда Нарада спросил, а есть ли у тебя какая-нибудь девочка? Visavhanu Maharaj, honest, cannot to hide sadhu. Шабан Махарадж был честным, он никак не мог скрыть этот сад. Then Narada Rishi told, then Visavhanu Maharaj told, yes, I got one small baby. Шабан Махарадж, ну знаешь, у меня, да, есть одна маленькая девочка. Then so to me. Ты можешь показать мне, я сказал Нарада. Visavhanu Maharaj, my God. Шабан Махарадж сказал, боже мой, Maybe чего он sadhu will просит? give some mantra, maybe baby will be disturbed. Может, он начнет мантры читать, какие-то ребенок будет обеспокоен. Then what kinds of sadhu? Что это за сад? Shivji came in Vrindavan. Yeah. Шиваджи пришел во Вриндаван. Mother Jasoda, she did not want to show to Shivji. Мама Because Шива не Shivji is хотела what? показать Кришну Шиваджи. Then different kinds of sadhu. Log, okay, dead logs, snake. Шиваджи это такой саду, от которого вида можно просто перепугаться. Даже волки, змеи его окутывают и так далее. So in the same way, Visavhanu Maharaj thinking, how possible so much like this? As like it got very molten cold. Srimati Radhika.
Шабан Махарадж подумал, как же я покажу ему это золото. And if you got very valuable precious things, what will do? Что вы делали с вещами, с особо драгоценными вещами? Прятали бы, никому не показывали. Imagine Srimati Radhika house is beautiful and people say, James, what will give the example of compare? Impossible. Невозможно даже представить, насколько какой драгоценностью обладала Шримати Радхика. So Vishwabhanu, but Sadhu told, I hey, Саду сказал, Vishwabhanu Maharaj, I am perfect Sadhu, give some benediction. Hey, benediction, give the some, or it's called Asirvadan, give the some benediction, Swasti Vajan for your baby, then your baby will long life and get fortune, good fortune. Народ сказал, я совершенный саду, я дам благословение на долгую жизнь, хорошее здоровье и так далее. Then Vishwabhanu Maharaj, very simple, okay. Then Vishwabhanu brought Srimati Radhika in front of Narada. Ну и Шабан Махарадж очень простой. Он взял и показал Шримати Радхарани Нараде. When Narada saw Srimati Radhika, then Narada's heart started and tears. Когда Нарада увидел Шримати Радхику, его сердце растаяло, и слезы покатились из его глаз. Fine. Почему же нет? If you see Srimati Radhika, what kinds of bliss, ananda will come? Who can glorify it? Если вы увидите Шримати Радхику, ясно, что с вами случится. Какая ананда затопит ваше сердце? Then Narada say, couple minutes, complete your stand and look in Srimati Radhika. Несколько минут Нарада Риши просто застыл. Jo Brahma Suka Narada means for Lakshmi Dala Kitana Sapushatas. So those who don't Pusatkin, Tang Radhika Charnan, Musmaran, Kodam. Who can see the lotus feet of Srimati Radhika? Now Srimati Radhika in front of Narada Rishi, and Narada Rishi looking Srimati Radhika's lotus feet. And how is it beautiful form, Srimati Radhika? Никто не может так просто увидеть лотосный стоп Шримати Радхики. А тут среди Нарада Риши и несколько минут просто застыв наблюдает за ним. So all kinds of ecstatic symptoms manifested in the body of Narada Rishi. В теле Нарада Риши все виды экстатических эмоций проявились. Tears rolling down, hairs standing in. Слезы стали катиться с глаз, All kinds of волосы стали ecstatic дыбом. symptoms. Narada that's just looking Srimati Radhika. Просто от того, что он увидел ее, он даже не мог ничего произнести. Then after a couple of minutes, then Narada control his mind and all his ecstatic. Через несколько минут Нарада Риши опомнился и привел себя в состояние. He told Vishwabhanu Maharaj, bring some ingredients, I will give some swasti vajan, blessing of your death. Когда Нарада сказал Шабану Махараджу, не мог бы ты принести некоторые ингредиенты, я дам особое благословение. Then Vishwabhanu Maharaj entered in the room and collect some ingredients, flowers, rice, and kumkum, you know kumkum? Red powder, and also turmeric, and also what is called? Some red thread, you're going to collect in this, and they say 10-15 minutes inside, then Srimati Radhika in front of Srimati Narada. Итак, Шабан Махарадж отправился за необходимыми ингредиентами. Там цветы, кумкума, красная веревка и другие разные ингредиенты, на котором понадобилось какое-то количество времени. И он покинул помещение, и Нарада остался один на один со Шримати Радхикой. Then in the meantime, by Jogmaya, Lalita, Visakha, Ashtasakhi, 8 Sakhis, Lalita, Visakha, Sudevi, Rangadevi, Tungavidya, and 8 Sakhis and 8 Manjaris, Rupa Manjari, Rati Manjari, and all Manjaris came, and surrounded Srimati Radhika. И тогда все 8 саки и все 8 манджари окружили Шримати Радхику. And Srimati Radhika manifested very nice, beautiful, and some young girl, as like 10 or 11 years old, beautiful and attractive. И тогда Шримати Радхика проявила свой замечательный образ прекрасной молодой юной девочки 10 или 11-летнего возраста. That time Lalita Devi told Narada, don't delay, just to glorify Srimati Radhika. Тогда Лалита сказала, Нарада, ты не теряй ни минуты, прославляй Шримати Радхику. That is called Kamijo, Narada is there. Manindra Vinda Vandite Tilakaso Paharini Prasanna Bhakra Pankaje Nikunja Bhuvilasin
Prajendra Bhanu Nandini Prajendra Sonu Sangate Sada Karishya Mam all Radha Kripa. Madadi Jovani Pramodamana Manditi Priyanuraga Ranjite Kalavilasa Pandite Ananadhan Kunja Raja Kama Kelito Vijay Sasyaman Makarat Anantakoti Vishnu Loka Namra Padma Jajite Himadrija Pulomaja Dirinchaja Baraprade Apara Siddhi Riddhi Sat Padanguli Nake Sasyaman Narada is completely absorbed in ecstatic mode and glorifies Srimati Radhika. That's called Radha Kripa Katakshi. И надо стало разъяснить молитвы, которая называется теперь Рада Крипа Катакша. Then Srimati Radhika and all the Sakhis of Srimati, they gave blessing to Narada Rishi. Когда все Саки Манджари дали благословение Нараде Риши. Narada Rishi has come to give blessing to Srimati Radhika, but Srimati Radhika is giving blessing to Narada Rishi. Нарада Риши пришел дать благословение Шримати Радхике, а ты получил благословение в ответ. Then in the meantime, Vishwabhanu Maharaj very quickly collect all the ingredients, rice and what? Kumkum and yellow powder and everything. В это время Вишвабхану Махарадж собрал необходимые ингредиенты. Then by Jogma, all the Sakhis, Lalita Vishaka, they also had disappeared. Again, Srimati Radhika, she became very small baby. Because father is not there. И вновь по велению Йогамайи все Саки Манджари пропали. Шримати Радхика приняла свой изначальный образ и стала плакать. Then Vishwabhanu Maharaj came and Когда пришел Вишвабхану Махарадж и стал гладить ее грудь, сказал: "О, не плачь, пожалуйста. This sadhu has come, now sadhu has come, give blessing to you." Посмотри, какой саду пришел, он даст тебе благословение. Look, this lila you want it. Take another lila is going. And Srimati Radhika, she start to cry, baby crying, because if baby saw the what is called unknown person, sometimes baby also his father, mother not there. If an unknown person coming, then baby start to cry. То есть одна лила тотчас же сменилась на другую. Шримати Радхика стала плакать, потому что она увидела какого-то незнакомого садху. Because Srimati Radhika is doing a human being lila, Manav lila. First is Srimati Radhika, he is crying. Как Шримати Радхика расплакалась, потому что она играет эту человеческую лилу. We have many experiments. So the baby sometimes crying or checking the other, what it's called. Thumb. У вас, у самих есть, наверное, много опыта, когда младенцы дают большой палец, начинают сосать его. Many also are, and even younger, they have the habits. Я наблюдаю, даже молодые девочки, очень юные девочки, пальцы, они не могут оставить эту привычку. 5 или 6 лет все еще у них привычка. В Индии я часто наблюдаю, но даже в западных странах я кое-где видел. Также Шримати Радхика. Нарада Риши благословение. Красную веревочку левую руку окутал. Кумкумой поставил знак на лоб. Rice mixed with the turmeric and Om Swastino Govinda Om Swastino. Куркумой и начитал мантры и окропил. But Srimati Radhika, actually what happened, when Srimati Radhika, when she came, that means she also closed her eyes. Но когда пришел Вишвабхану Махарадж, Шримати Радхика закрыла глаза. Because when Srimati Radhika is coming from Golok Vrindavan, that time Srimati Radhika, she told to Krishna, I can go, but first I see your face, then I can open my eyes. Otherwise I cannot open my eyes. И Шримати Радхике было одно условие, что когда она придет в материальный мир, она будет с закрытыми глазами. Когда она их откроет, первого, кого она должна увидеть, будет Кришна. So Vishwabhanu Maharaj thinking, I got one baby, but my baby is maybe blind. Maybe Sadhu will give blessing, my baby's eyes will be. Поэтому Вишвабхану Махарадж думал, что да, у меня есть эта прекрасная девочка сияющая, но она должна быть слепая. Он надеялся, что Саду даст благословение, и она получит зрение. So now when here after couple days,
and Srimati Radhika's, and after the birth of few days, maybe 2-3 days, then Jasomata, Mother Jashoda, Nanda Maharaj thinking I have to go to meet with my friend and Vrishabhanu Maharaj. Because Vrishabhanu Maharaj and Nanda Maharaj, very close friends. И прошло 2 или 3 дня с момента рождения Кришны, и Нанда Махарадж, он был очень близким другом Вришабхану Махараджу. Они были близкие друзья. Он подумал, давай-ка я отправлюсь к своему другу Вришабхану Махараджу. Nanda Maharaj was staying first in Nandagaon, and Vrishabhanu Maharaj staying in Barsana. When Nanda Maharaj coming in Gokul, then Vrishabhanu Maharaj coming in Rabel. Rabel and Gokul not very far, only 2-3 kilometers far. До этого Нанда Махарадж находился в Нандагане, а Вришабхану Махарадж на Варшане. А теперь Нанда Махарадж жил в Гокуле, а Вришабхану Махарадж в Равеле. Or when Nanda Maharaj came in what place? No. Where you are going to Parikrama? Chatikara. Then Chatikara, Nanda Maharaj is staying there. Vrishabhanu Maharaj is staying very close to Radhakund. What is called? and because where is Vrishabhanu Maharaj, Nanda Maharaj, they are staying very close to them. Ral. And Nanda Vrishabhanu Maharaj was staying in Ral. Nanda Maharaj was staying in Chatikara. When you are going to Chatikara Parikrama, you forget everything, no problem. Нанда Махарадж, он находился теперь на Чандигаре, а Вришабхану Махарадж место называется Рау. So now coming in this way. So Krishna came with Mother Jashoda in the house of Vrishabhanu Maharaj. Итак, Кришна пришел в дом Вришабхану Махараджа с мамой Яшодой. Then Nanda Maharaj talked with his friend Vrishabhanu Maharaj. Mother Jashoda, she was talking with Kritika Sundari. Итак, Нанда Махарадж стал разговаривать с Вришабхану Махараджем, а мама Яшода общался с Киртидой. Srimati Radhika, she was alone in another room. Мать Радика находилась одна, лежала в кроватке в другой комнате. So Krishna coming in the room of Srimati Radhika. Baby Krishna. Маленький Кришна стал ползти в комнату Шримати Радики, заполз в комнату. In her ears told, "Hey Radhe, please open your eyes. I have come." И он прошептал ей в уши: "О, Рада, открывай свои глаза, это я Кришна перед тобой." And just this word, Krishna now entered in the ears of Srimati Radhika. Then Srimati Radhika opened her eyes and see first signs of Krishna's lotus face. Только Кришна произнес Кришна-наму, которая зашла в уши Шримати Радики, она тотчас открыла глаза, и первое, что она увидела, лотосное лицо Кришны. Now two babies, Krishna and Srimati Radhika, they are embracing each other. Итак, два ребенка, Кришна обнимает Радику. Сейчас маленькие дети обнимают друг друга. Шримати Радика расплакалась. And very quickly, Mother Jashoda and Kirtida Devi, she entered in the room. The two babies are crying, and Srimati Radhika, she opened her eyes. И мамы Яшода и Киртида Деви услышали, что кто-то плачет, они зашли в комнату и увидели, как Радхарани плачет. Но у нее открыты глаза. And Kirtida Devi become very happy. Oh, и Киртида Деви очень обрадовалась. Now I was thinking my daughter, she will become blind. Я думала, моя дочь останется слепой на всю жизнь. But now my daughter, she opened eyes. Но моя дочь открыла глаза. And so in this way, actual Radha Krishna meeting together in that place. Таким образом, Рада Кришна встретились вместе. Bolo Vrindavan Vihari Lal Ki Jai Jai Shri Radhe. Now coming in this way, Krishna, now Krishna, Radha and Krishna, both Srimati Radhika and Krishna, going in the house of Nanda Maharaj or in the house of Vrishabhanu Maharaj. Итак, Кришна, он рос в доме у Нанды Махараджа, а Радхарани у Вришабхану Махараджа. Krishna's many Bal Leela, many also childhood pastime. So they was my told to Parikshit Maharaj. И очень много детских игр, что когда Госвами Пад рассказал Парикшиту Махараджу. Krishna is very naughty and cunning. Кришна, он очень непоседливый и очаровательный. He is stealing the butter from the house of the Brajavasis. He is disturbed to them. For this regard, everybody call him
Makhancho. One day I told many Lila Kathas Krishna. Он закрадывается в дома Гурджаваси, ворует масло. Поэтому его зовут Махарадж, воришка масла. Every day, gopis, they used to come to the house of Mother Jasoda and complain to Krishna. Your Gopal coming in our house and making so much disturbance, stealing butter and pinching our dairies, and do this many. Каждый день гопы приходили, жаловались маме Яшоде на Кришну. Твой непоседливый сын постоянно взбирается к нам в дом, ворует все масло, он щипает наших спящих детей, постоянно причиняет беспокойство. But Mother Jasoda did not believe. Мама Яшода не верила ни одному слову. Because love is one thing, love never looks the fault. Потому что у любви есть одно качество, оно никогда не выискивает недостатки. If you love someone, you cannot see his any fault. Если вы кого-то любите, вы не видите никаких Because this is the недостатков. nature of the love. Love always looking the good things. Love not good, looking the bad things. Такова природа любви. Любовь всегда ищет только наилучшее, никогда не видит недостатков. And if you don't like someone, not love, then if he has good things, also find out his bad things. Но если вам кто-то не нравится, даже если он обладает хорошими качествами, вы будете подчеркивать его недостатки. Our Shastra, if your son is blind, Шастра описывает, если ваш сын слеп, what do you give the name of the son? как вы его наречете, какое имя вы ему дадите? You know? Kamal Lochan. My son's eyes as like lotus. Глаза моего Blind сына son, подобны mother, лотосу. father giving what is name? Kamal Lochan. Понимаете, слепому родители дают такое имя, Камала Лочин. Never Глаза подобны parents will лотосу. give the son's name Andha. And blind, never give this name. Никогда родители не дадут имя сыну Андра. Other Слепой. people can give the name blind, but mother, father never called his sons and daughter blind. So we say what? Giving the name Kamalon Lochan. Very nice, beautiful lotus eyes. Другие могут его называть слепым, но родные мама и отец никогда его не назовут таким. Because this is the nature of the love. Love always looking is what? Good things. Love never looking the fault. Потому что такова природа любви. Любовь всегда прославляет хорошие качества, никогда не выискивает недостатки. Understand? In this, sometimes you joke. Once lover and beloved, they were sitting under the tree. Иногда я рассказываю эту шутливую историю. Однажды возлюбленные и любимая сидели под деревом. When the lover and beloved is sitting together, what they glorify? Glorify each other's beauty. Что они делают в этот момент? Конечно же, они прославляют красоту друг друга. Oh, how's your eyes? How's your lips? О, какие твои красивые глаза, там то, все это красиво. And that time, one person, he lost his one donkey. А в это время другой человек потерял своего осла. So he climbed on top of the tree and looking, where is my donkey? И он забрался на верхушку дерева и стал выискивать своего Because maybe my осла. donkey going very far for this guy. He climbed on top of the trunk, trees and looking, where is my donkey? Он забрался на верхушку дерева, чтобы больше охватить взглядом территорию, чтобы увидеть, может, он где-то потерялся, убежал уже далеко. But he could not find out where is his donkey. Но он нигде не мог найти этого осла. At the same time, the couples, wife and what is called, lover and beloved, sitting under the tree, and they glorify to each other how their eyes and everything. А под это дерево как раз присела эта парочка, любимая, возлюбленная, стали прославлять друг друга. Какие твои красивые What they are глаза. using и так далее. stupid nonsense words and flattering words. Что, как они изрекались? Конечно, разные глупости рассказывали, прославляли друг друга. Listen, only for the satisfaction or pleasure to each other. Nothing. Делали все только чтобы удовлетворить свои чувства и прославлять друг друга. So lover and beloved, oh, your eyes that beautiful. Итак, возлюбленный сказал: о, какие твои необыкновенно глубокие и красивые глаза. I am looking whole world inside your eyes. В твоих глазах я вижу всю вселенную. The top of that person who На lost his верхушке donkey. сидящий Hey, мужчина думал: you are looking the whole world in her eyes. Must be looking my donkey. если ты видишь всю вселенную в ее глазах, наверное, ты и моего осла найдешь там тоже.
So for this, Krishna is very naughty, cunning, but Mother Yashoda, she did not believe that Krishna is thief, Krishna going their house, disturbing. Poor Mother Yashoda don't believe. And if the gopis come and complain, and Mother Yashoda laughs. Okay, I will check my son. So, but she never also testament to Krishna. Because she was laughing at Krishna. Итак, Кришна, он очень непоседливый, но он очень очаровательный. И каждый день устраивает беспокойство в домах гопи. И все жители Вриндавана приходят, жалуются на него. Но мама Яшода не верит этому, она просто посмеивается и говорит, ну ладно, я сама с ним разберусь. So maybe your question, gopis they also laugh to Krishna. So why they complain to Mother Yashoda about Krishna? Может возникнуть вопрос, гопи ведь они тоже любят Кришну как своего сына. Как же тоже любят Кришну? Как же они тогда жалуются на него? Actually, they never complain to Krishna. На самом деле они не жалуются на него. Why they coming? In this is called the excuse. In this way, they used to come. They come the house of Mother Yashoda and taking darshan to Govinda. На самом деле это их предлог. Не под предлогом того, что он устраивает беспокойство, приходит в дом мамы Яшоды, потому что они хотят получить даршан Говинды. Because in India, mother-in-law, she does not want to allow her, what is called, daughter-in-law should go other house. В Индии есть такой обычай, что свекровь, она не хочет, чтобы невестка отправлялась в какой-то другой дом. You understand? This is your Indian Vedic culture. Это ведическая культура. And 3-4 years have to stay in the house and cover the face with the long veil. Невестка, она должна находиться в доме свекрови как минимум 3-4 года и покрывать свое лицо вуалью. So how possible Gopi will go to the house of Nanda Maharaj and take darshan to Govinda? Итак, как же гопи могут покинуть дом и пойти в другой дом к Нанде Махараджу и получить даршан Кришны? So for this, because they also are knowingly, sometimes broke their butter pot and tell to her mother-in-law, oh, Krishna came and got me. Then they, okay, you are the evidence, so you should go to complain to Mother Yashoda. Поэтому они сами иногда берут и разбивают горшки с маслом. Тем самым у них есть улика, и они отправляются к маме Яшоде и говорят, вот твой Кришна был у нас дома, у нас есть доказательства, разбитые горшки. Otherwise, her mother-in-law will never allow to go out from her house. То есть они рассказывают это своим свекровям, невестки рассказывают это своим свекровям, но иначе у них не было бы никакого предлога покинуть дом. Understand? Понимаете? If her mother-in-law direct come to Mother Yashoda's house, then Mother Yashoda asks, have you seen? My son broke your butter pot. But no, I do not. Who has seen? But my daughter-in-law. She can come. Why you have come? If you are not evident, she should come. So for this regard, their mother-in-law said to their daughter-in-law, okay, you should go. Or they are very happy and taking darshan to Govinda. Если бы свекровь пришла в дом маме Яшоды и начала бы жаловаться, мама Яшода спросила бы, ты хоть сама видела, что Кришна разбил горшок? У тебя есть какие-то доказательства? И та бы ответила, нет, у меня нет, но у меня вот свекровь моя, она мне рассказывает, что Кришна видела Кришну. Извиняюсь, невестка. Тогда говорит, ну так пусть невестка тогда придет и сама жалуется. If one day Krishna will not come in their house, they also complain to Mother Yashoda. И под этим предлогом свекрови сами дают наставление невесткам покинуть дом. Then невестки очень счастливы. Then the mother-in-law coming to, and her mother-in-law coming and ask to Yashoda, hey Yashoda, why your Gopal not come to my house? И так, когда они не приходят, они начинают, мама что-то расстраиваться. Почему же никто не приходит, не жалуется на Кришну? Without Gopal, our houses were completely empty at that, what is called, Sasan, cemetery. Если Кришна не приходит в дом к невесткам, тогда они думают, что наш дом подобен кладбищу. You have to send your son Gopal in my house. Они приходят в дом и жалуются на маме Яшоду, на Кришну. Пусть твой сын приходит. If Gopal, Krishna used to go their house, also they complain, and if not go, also they complain. Они в любом случае жалуются маме Яшоде на Кришну. Приходит к ним Кришна, или даже если не приходит, все равно не жалуются. Love with Krishna. Такой любовью они обладают к Кришне. Govinda Damo Dharma Daveti
Govinda Damodara Madhaviti Govinda Damodara Madhaviti Govinda Damodara Madhaviti. In this way, Krishna's sweet Leela performs sweet Leela in Braj. Saptaprata Muni explains, Idrika Sarilavi Anand Kundi Sahusam Nimajjantam Akshapayantam Tadesatagyasu Bhakti Tatattam Punaprima Sattam Satabhriti Bandi. In this way, Krishna performs sweet Leela in Braj, and all the Brajvasis completely submerged with that divine love. Таким образом, Кришна совершает свои сладостные лилы во Вриндаване. Сатьяврата Муни поет это, рассказывает об этом в Баджане, как все враджаваси не погружаются в божественную любовь. Сатьяврата Муни объясняет это в Дамодарасе. Намами Сарам Сачидананда Рупам Lasad Kundaram Gokule Radhamaya Jasoda Biyolo Kalabdhapamanam Param Vishtamantam Tatavaduttaryo Udantam Murnetram Jugmam Rijantam Karamboja Jugmenam Satam Tanetram Mursha Sakampa Vivekham Kapamsa Sachidananda Rupa Once the Vasa Rishi came in Nanda Gokul. Однажды Нанда Гокул пришел к Дурваса Риши. He wants to take darshan to Govinda. И он хотел получить Говинду Даршан, Даршан Говинду. That time Krishna playing on the bank of Javana. А Кришна в это время играл на берегах Ямуны. So was Siddham Madhuvanga. С Шрибалом, Судамом, Мадхубангавом. Durvasa Rishi, after taking bath of Javana, sitting and taking darshan to Govinda. Дурваса Муни принял омовение в Ямуне, уселся и получил Даршан. Great Yogi, Maha Yogi, Великий Маха-йоги, Дурваса Риши, Брахма-гьяни также. he was looking at Krishna's beautiful form. So much effulgence coming from him. Наслаждался прекрасной формой Кришны, с которой сходило огромное сияние. Krishna's effulgence defeated the effulgence of blue gems. Сияние Кришны, оно превосходило сияние синего сапфира. Durvasa Rishi just seated and tried to trance and samadhi. How beautiful form of Govinda Darshan. Дурваса Риши сел и просто погрузился в самадхи. Then Subal and Siddham and Krishna, they are quarreling to each other. They will quarrel. А Кришна стал ссориться с Субалом и Шридамом. Детская ссора. Krishna told, I defeat you. Siddham told, no, I defeat you. Кришна говорит, Шридам, я победил тебя. А Шридам говорит, нет, Кришна, я тебя победил. So who will give the decision? Но кто же вынесет окончательное решение, кто был победителем? Then Krishna told to Siddham, come, here one sadhu sitting. Sadhu must give the decision. Кришна сказал, давай, Шридам, отправляемся. Он там сидит один саду, он все видел, он наблюдал за нами. Он и скажет, кто был победителем. Then Krishna came in front of the Vasa Rishi. И когда Кришна предстал пред Дурваса Риши, They lost long beard. Дурваса Риши длинный волос, скрученный дредлоки, длинная борода. Baby Krishna told, hey Baba, Кришна сказал, эй, Баба, you are sitting here. ты тут уселся You are looking to us. и наблюдаешь за нами. You give the judgment. Вынеси-ка вердикт. Who defeat or who conquer? Кто кого победил? Кто победил, а кто проиграл? The Vasa Rishi just looking Krishna's beautiful form. Дурваса Риши просто смотрел на Кришну, был полностью очарован. The Vasa did not say any word, just opened his eyes and looking Krishna's form. Дурваса даже слова не мог произнести, просто открыл глаза и смотрел на Кришну. Then
он получил его дальше. His body completely was stunned, yeah? Not moving. It was just looking. Тело оцепенело и не двигалось. Then Krishna one time cried, "Hey Baba, give answer. Кришна наставил: эй, Баба, ну-ка скажи, кто Hey, you победил? are not blind, you open your eyes. Ты же не слепой, у тебя открыты глаза. You are not deaf." Then Durvasa Rishi, Krishna also called, "Hey Baba, И Кришна ухватился за ухо listen or not? Саду и стал его дергать. Эй, Баба, ты слышишь меня или нет? Who conquered, who defeated?" Кто тут победил, а кто побежденный? But Durvasa Rishi, Дурваса Риши не двигался. "Hey Baba, you are not blind." Then Krishna also Hey, took his Baba. finger and touch. But Durvasa Rishi, Ты же не слепой, чуть не ткнул пальцем. И на Durvasa is глаза. listening to Krishna's sweet words, Просто with погрузился instruction, Rupa Mathura. в Даршу Кришны. And Govinda Madhuri, the sweetness and beauty of Govinda Darshan. Потому что сладость Говинды затопила Дурвасу Риши. Он не мог ничего с собой Krishna поделать. became angry. Hey, pretend sadhu. Как Кришна очень разозлился. Эй, притворщик Why Саду, not speaking? почему ты не разговариваешь? Then Krishna seated on the lap of Durvasa Rishi. Тогда Кришна сел на колени Дурвасы Риши. Yogis, they are doing many yoga tapasya. Йоги совершают разные Lord тапаси, never аскезы. seated on their lap. И Господь Krishna никогда не is садится к sitting ним на on the lap колени. of Krishna. А тут маленький Кришна уселся на колени Дурвасы Риши. Then Krishna caught Durvasa Rishi's. Кришна схватил за бороду Дурваса Риши Hey, Baba, stop. и стал его тягать с стороны в сторону. Эй, Баба, ну просыпайся. Moving this way, this way. Дурваса крутился слева направо, справа налево. Hey, Baba, why not speaking? Аре, Баба, ты Hey, чего молчишь? whoa. Говори, голову. That's why the Govinda is so beautiful. Потому что таков прекрасный Даршан Говинда. So Srimad Bhagavata gives it. Ithang satang brahma sukhana bhuttam dasangatanang paradaivatenam maya sritanang naradarakena sadhang bijaho kitapurna punja. Srimad Bhagavatam. Sukdev Goswami Pad told Maharaj. Шримад Бхагаватам Шукадев Госвами Пад говорит Парикшиту Махараджу: только послушай об этом. How the foolish the Brahma Jnani, they want to merge in Brahma. That effulgence coming from the two names of Krishna. Они хотят погрузиться в безличный Брахма, сияние, исходящее из кончиков So пальцев Ithang Кришны. Brahma Sukhana. Dasan Gatanang Paradaivatam, those are devotees of opulence, habitual moods. And that's the how. They are thinking he is Bhagavan, supreme personality of God. Преданные в настроении даси, настроение благоговения, служения, и думают: о, это же сама Верховная Личность Бога. Brahma Adis. Om Tad Vishnu Paramam Padam Sada Vasante Suraya Deviva Chaksuradam Om Santakaram. These types of mantras. Because thinking he is Bhagavan Paradeva. Брахма же возносит вот такие вот молитвы, пронизанные благоговением, потому что он думает, что That's because devotees of opulence, Aishwarya Margava. он настроением Айшвари, величия благоговения. Those are devotees of Aishwarya Margava, opulence mood, that he is Bhagavan. Sankha Chakra Gadavat. And giving their reverence, pranam again and again. Преданное настроение Айшвари, величия перед Господом, они думают: о, Господь это Kodikirita четырьмя Jasparo руками. Brahma, Shiva, Narad, all they are there, they are paying their obeisances unto his lotus feet. Брахма, Шива, Наради и все полубоги приносят поклоны его лотосным стопам. Now, Dasam Radham Padavana, a Maya Sira Narada, those are completely elucidated by Maya. Mahamaya, they are thinking Krishna is an ordinary cowherd. Те, кто полностью сбиты с толку Майя, они думают, что Кришна это обычный пастушок. Duryodhana Dusasan, thinking Krishna is an ordinary cowherd. I have to arrest him. Демоны Дурьода и Душаса, они думают, что Кришна это просто обычный пастушок, поэтому мы можем легко поймать его, арестовать. Jarasandha, Kaljavan, they are completely elucidated by Maya. They never thought Krishna is Bhagavan. Джарасана и Кальяна, они полностью сбиты с толку Майя, они никогда не думают, что Кришна это Бхагаван. Ittang Sadang Brahma Sukhanuvittam Datsangatanang Paradaivatenam Maya Siddhan Aradarakenam Sadhan Vijahu Kitapunna Punja. So what is Siddhan? Just intimacy, friends with Krishna. Sometimes they also climb on the shoulder of Krishna. Sometimes they embrace him.
Sometimes they are also fighting to each other. Sometimes they are giving their own remnants to Gopal. С Бала Шридам очень близкие отношения с Кришной. Они иногда вскарабкиваются ему на шею, иногда они дерутся и ссорятся, иногда они дают ему остатки своей пищи. So Bala Shridam, they give their own remnants. Gopal, take this nice, beautiful, sweet fruits. Half portion eating and half portion feeding to Gopal. С Бала Шридам они делятся остатками своей пищи. Они говорят: на, Гопал, возьми половину этого яблока. That is called the Sabkha friendship. Такое настроение сакья-бхава, дружеское настроение. Vaikuntha, Ajodhya, Dwaraka, Mathura, no one can give their remnants to Krishna. На Вайкунтхе, Айодхе, Двараке, Мадхуре никто не может дать остатки своей пищи Кришне. But in Vrindavan, Subal Siddham, they are taking their remnants to Krishna. Но в Вриндаване Сабала Шридам отдает остатки своей пищи Кришне. Once Krishna sitting with his friends, and all the friends bring their many kinds of preparation. Then they put all the preparation. Krishna is sitting middle, Subal Siddham, Madhumangal, Stupa, Krishna, Arjuna, and then his friends are sitting. Однажды Кришна со своими друзьями-пастушками устроили пикник. Они пришли и на одеяле разложили множество разных блюд. Subal told Gopal, Krishna, my mother sent very nice, beautiful rasgulla. Субал сказал: о, Кришна, моя мама дала мне такие сладостные расагулы. Then Krishna told, okay, you feed to me. Кришна сказал: ну ладно, накорми меня ими. Then Subal told, okay, you close your eyes. Тогда Субал сказал: а ты сперва закрой глаза. Today I feed to you this rasgulla with my own hand. Just you close your eyes and open your mouth. Сегодня я дам тебе эту расагулу из своих собственных рук, но ты закрой глаза и открой свой рот. Krishna just opened his mouth, close your eyes. Кришна открыл свой рот и закрыл глаза. 1 minute, 2 minutes, but all Sakha don't eating. 1 минуту, 2 минуты он ждал, а вот все друзья-пастушки в это время Krishna is thinking maybe they will feed to me rasgulla. Then put ждал, one когда же part они меня накормят. inside his mouth. Пастушки быстро все съели, взяли один цветок и положили Кришне в Krishna рот. opened his eyes. Hey Subal, I did not give to rasgulla. Where is the rasgulla? Открыл глаза и говорит: эй, что это за цветок? Слушай, а где расагула? Hey Gopal, you close your eyes. Then one demon came and he ate all the rasgulla. Эй, Гопал, как только ты закрыл глаза, один демон пришел и съел все расагулы. Demon? Какой еще демон? What is the name of demon? Что это за демон? Назови-ка имя. His name is Lobhasur. Его зовут Лобхасура. Lobhasur, they are demon of greed. Демон жадность. Oh, Lobhasur came. Lobhasur is the demon of greed. Лобхасура, знаете, кто это демон по имени? Krishna told, I will kill that demon. Where is that demon? Кришна мол, куда он подевался? Я сейчас убью его. Because he ate all our rasgulla. Он съел все наши расагулы. Had the demon. I kill. Я тотчас расправлюсь с ним. But he said, all they told, they are hiding. Their Lobhasur is hiding. Субал Шридам говорит: а он спрятался. The Krishna told, where is he hiding? Кришна говорит: а где же он спрятался? He is hiding in our stomach. Он спрятался в нашем желудке. He entered in our mouth and Он зашел в наш рот и спрятался в нашем животе, желудке. In this way, Krishna relishing the sakharas. Таким образом, Кришна наслаждается сакья расой со своими друзьями. Govinda, Gopal, how is powerful is sweet Lila. So saying, Vittam Sadan Brahma Sukhan Vittam Dasan Gatan Paradevadeno Maya Sitan Nagadar Sadhan Vijayapitapan. How the sakhas, they are very fortunate. Only they are playing with Krishna, staying with Krishna, laughing, joking, giving their remnants, life, everything. Насколько же друзья Кришны пастушки удачливы, они общаются с ним, играют с ним, ругают его, они даже делятся остатками своей пищи. And Krishna herding the cows with his friends. И Кришна пасет коров со своими друзьями. Many leelas in there. Brahma Mohan Leela, when Brahmaji saw this Leela, Brahma became with surprise. The Krishna is Bhagavan or an ordinary human being? Множество лил происходит во Враже. Когда Брамаджи увидел, что Кришна пасет коров со своими друзьями, он задался вопросом: на самом ли деле Кришна Бхагаван, или он только прикидывается? Brahma, he knows only one Bhagavan. His Istadev and Bharvadar Sai Vishnu.
Брахма знает только одного Бхагавана, своего Штадева Гарбхада Кашая Вишну. And his Bhagavan Chaturvud Sankha Chakra Gadapadma. He did not take remnants to others. Everybody offered and everything. And his Bhagavan. И этот образ Гарбхада Кашая Вишну, это четырехрукий образ, и он никогда не принимает остатки пищи от кого-либо. Krishna is taking the remnants from the Suval Siddham, those were covered with. So how possible Krishna is in Narayan Tattva Bhagavata? А Кришна принимает остатки пищи от своих друзей-пастушков. Как же он может принадлежать к Нараяне Таттве? So for this regard, Brahmaji is told Krishna's cow had boys and cubs. This lila, that's called Brahma Mohan Lila. Поэтому Брахма, он своровал друзей-пастушков, коров и телят Кришны. In this way, many lilas Krishna performed in Braj because he loved Ananda Kunda. Таким образом, Кришна совершает множество разных сладостных лил во Враджи. Then Sukdev Goswami Path, thinking, I told all the dasas of Kavatsalavad, Madhurya Lila, I did not tell. I have to Madhurya Lila Kata Gopis Kata. И так Шукадев Госвами думал, я рассказал множество лил в настроении Саки и Ватсади, но я ничего не рассказал о Мадхурья преми. Now coming in this end, all the gopis, they start to grow up. Итак, когда Кришна подрос, все гопи тоже подросли. And they are very eager to meet with Govinda. И в их сердце разозлилось жадное желание встретиться с But Гопи. according to the tradition of Braj, gopis, they can't to come out from their house and meet with Krishna. Но в соответствии с традициями Враджа, гопи не могут так просто покинуть свой дом и встретиться с Because Кришной. this is called the Vedic culture. When the babies, then they can meet together. But when they grow up, automatically what? Separate. Такая ведическая культура. Пока дети еще маленькие, они играют друг с другом. Но когда они подрастают, они не могут так свободно встретиться друг с And all другом. the superior person, mother, father, brother, all they saying, hey, now you are young, so should not mix together. Boys and girls should be separate and play together, different, not mixed together. Все их старшие родители, братья и сестры, они говорят, эй, вы уже подросли, вы не можете уже теперь так просто встречаться друг с другом. But gopis, they are spontaneous love and affection with Govinda. How they feel tolerate separation from Krishna. Но гопи не обладают спонтанной любовью и привязанностью к Кришне. Они не могут терпеть с ним разлуки. Because gopis, always their mind will absorb with Krishna, Govinda. Their heart and soul, eating, sleeping, dreaming, only Govinda. Потому что бы ни делали гопи, ели, спали или занимались какой-то деятельностью, они всегда памятуют Говинду. But now their superiors, elder brother are saying, no, you should not mix with to everybody. Should be separate. А теперь их старшие братья или сестры, они говорят, эй, вы подросли, вы не можете теперь мешаться друг с другом. Вас нужно разделять. I didn't hear this culture. In Indian two types of school. One is boys' school, another girls' school. Я не знаю, какая тут культура, но в Индии у нас есть школы для девочек, школы для мальчиков отдельно. The boys go to the boys' school, girls go to the girls' school. And another school is the co-education school. But and when you go to this college, and also they are also different. But nowadays I don't know what it is. But at the time I was 40, 50 years before I saw, and their colleges are different. Boys' school and girls' school. Girls, they will go to the girls' college, but girls' school. Boys, they are playing not to mix together. Я не знаю, как сейчас, наверное, уже и смешанные школы есть, но, по крайней мере, 40 лет назад я сам видел, что есть школы для мальчиков, школы для девочек, также колледжи для мальчиков и колледжи для девочек. Отдельно. Как должно быть, все идут в одну и ту же школу, университеты и так далее. Есть ли здесь школа для девочек отдельно? All mixed. Okay, anyhow. Все смешаны. Ну ладно, так или иначе. Now, Gopi, they cannot separate from Krishna. They cannot also tolerate separate from Krishna. Но гопи, они не могут стерпеть разлуку с Кришной. Then, now they are all that activities were different. Теперь вся их деятельность немножко изменилась. Give an example as the creepers, first going the straight, then after they are the twins in bend. Например, представьте какое-либо растение. Сперва оно растет просто вверх в одном направлении, потом начинает слоиться. In the same way, all the gopis, all their activities were completely what? Banned on. What they're speaking, what they're doing, very difficult to understand. They cannot give answer, direct answer.
Поэтому, когда гопи подрастают, и они не могут стерпеть разлуку с Кришной, им запрещают, вся их деятельность немного меняется, она становится очень скрыта, очень тяжело понять, что на самом деле они делают. Because all their activities completely different, because they completely absorbed in Krishna. Вся их деятельность немного меняется, потому что они полностью погружаются в мысли о Кришне. And all that society also very strict to them. А общество особо строго к ним относится. Oh, you are now young, should not come out from your house, or you stay inside the house, Теперь close ты the door, юная, do this, and cover your head with the veil. Many restrictions. теперь ты юная, подросла, ты не можешь так легко оставить свой дом, уйти куда-то. Ты должна, у тебя есть какие теперь обязанности, ты должна делать то и это, ты должна покрывать свою голову, валю и так далее. But Gopi, they are from the childhood, they have so much love and affection with Krishna. Now, one big obstacle has come. Но гопи не с самого детства обладают этой естественной, спонтанной любовью к Кришне. А теперь, как они подросли, As like перед ними предстала огромная преграда. water coming from the up to down Вода ведь она течет сверху and вниз flowing towards the ocean. But if you make и that течет dam, в океан. then water will stop. Но если вы построите дамбу, But water is coming from the up to down. Oh. So here the dam, one day. So water is coming up. One day, the water will broke the dam and going to the water. In the same way, Gopi's monovritti, the Gopi's tendency of mind as like this. They cannot control their mind. What is going on? и представьте, вода она течет сверху вниз. И если вы построите дамбу на реке, то эта вода начнет копиться. Один раз она просто прорвет эту дамбу и все равно вольется в океан. Таким образом, гопи, они не способны контролировать своим умом, когда ставят преграды. So Gopi's mind is very disturbed. What to do? How to make with Krishna? Day and night. There are so much eagerness is coming. How to make with Krishna? Поэтому гопи, они погружаются постоянно в мысли о Кришне, потому что они не могут контролировать свой ум. День и ночь они думают, как же нам встретиться. Because this is the nature. If you stop too much, then so much eagerness is coming, so much curiosity is coming, so many things will come. This is the nature. Такова природа, когда вы ставите преграды и какие-то запреты ставите, тогда наоборот чувства, страсть, желания возрастают узнать, что же это такое. So now Gopis, they cannot direct meet with Krishna. So for this, they regard their day and night thinking about Krishna. И так теперь гопи не могут напрямую встретиться с Кришной, поэтому они день и ночь памятуют его. And once they have to go. Once подходит к концу. And Krishna, he's going to the herding the cows with his friends, so called Siddham Madhumanda. Однажды Кришна отправился пасти коров со своими друзьями, Шрилой, Судамой, Мадхумандой. First going the cows, then calves, then Baladev Prabhu, then Subal Siddham, then behind Krishna is coming. Сперва идут коровы, потом идут телята, потом идут Баладева Прабху, потом идет Шридам, и потом идет Кришна. So when thousand cows, as like black and white cows, as like the flood of Jamuna and Ganga is going on there. Идут тысячи коров, белого и темного цвета, подобные водам Ямуны и Ганги. So that time big sound coming and everybody want to take darshan to Govinda darshan. Everybody was coming out from their house and try to take darshan to Govinda. И от такого стада коров поднимается огромный шум, и все жители деревни, слыша это, покидают свой дом и хотят увидеть, получить дальше Говинду. So just one young bride, just married, coming her, what is called, father-in-law's house. Итак, одна молодая невестка, только что вышедшая замуж, перебравшаяся в дом мужа, Just see her, the Govinda now is going to herding the cows. She is very eager to take darshan to Govinda. она только услышала о том, что все стремятся получить дальше Говинду, она отправляется пасти коров. But her mother-in-law told, no, you don't go out of my door, you stay inside. Но свекровь ей сказала, нет, ты не можешь покинуть дом, ты должна находиться внутри. The old lady, in this way, she also went out and took darshan to Govinda. И эта пожилая женщина, сама свекровь вышла из дома, заперла дверь и пошла получить дальше Говинду. Because everybody want to take darshan, some also climb on the top of the roof, here, there, to darshan to Govinda.
Все хотят получить даршан Говинды, поэтому кто-то взбирается, кто-то покидает свои дома, кто-то взбирается на крышу, кто-то смотрит через окна. So mother-in-law, the old lady, she went out. Then she think, how possible I'll stay alone. I have to take darshan. Итак, невестка, она увидела, что свекровь покинула свой дом, и она подумала, ну как же я не увижу Говинду? One thing, when Krishna is coming, everybody's eyes is one pointed with Krishna. They are not looking left, right. And old ladies, old men, young boy, everything is there. All their eyes only one focus to Krishna. They are not looking with their right or left or behind. Есть одна особенность, когда идет Кришна, и все смотрят на него, получают его даршан, все зрение абсолютно всех устремляется только к нему, и они не видят, что происходит вокруг. Krishna. Then see, just now young bride. И так эта молодая невестка, она думает, как же мне получить даршан Говинды? I heard the beauties of Govinda, but I did not see how is Govinda. Я слышала о его красоте, но никогда его не видела. So much deep attachment, there is anurag. How to take darshan to Govinda? И в сердце родилась анурага, глубокая привязанность. Как же получить даршан Говинды? She opened her door and came out in the street and taking darshan. And just on the doorway, she was taking darshan to Govinda. Она немного приоткрыла свою дверь, вышла на порог, чтобы получить даршан Говинды. And when she told Govinda, her body completely was stunned. Как только она увидела Говинду, она полностью оцепенела. And tears rolling down. И слезы покатились из ее глаз. And then in this way, after a few minutes, Govinda went that way. И через несколько минут Говинда прошел. Then her mother-in-law returned back from the street after taking darshan Govinda. И тогда через несколько минут свекровь вернулась домой. Their mother-in-law told, hey, I told you, don't come out from the house. Why you have come here? Свекровь, когда увидела невестку, сказала, эй, ну я же сказала тебе не уходить из дома. But she did not give any answer. Но та ничего не ответила. Because her heart completely stolen. Потому что ее сердце уже своровал What Говинду. she is speaking, what her mother-in-law speaking, completely her deaf, not enter in the ear. Что говорит свекровь, она ничего не слышит, потому что ее уши как будто бы заблокированы. Just open her eyes and tears rolling. Просто она стоит открытыми глазами, даже не моргает, и слезы катятся из ее глаз. Their mother-in-law said, hey, Тогда свекровь стала толкать ее, эй, she is alive or dead, very difficult to understand. And she completely stunned. ты жива или мертва, я не могу разобраться. She told, I told you, don't come out from my house and don't take darshan. This son of Nanda. Я же сказала тебе не уходить из дома и не получать даршан Нанды. Nanda ke put or bhut. The son of Nanda Maharaj, his son or ghost, who knows? Кто там знает, кто это сын Нанды? Это его настоящий сын, или это какой-то дух привидения? Никто не знает на самом деле. Now ghost enter your body. Теперь дух вселился в тебя. But she did not give any answer. Но невестка ничего не ответила. Then her mother-in-law by force. Тогда свекровь силой Hey, come. затащила ее домой. Then she come. И так обе не зашли. Then she told, your mind disturbed. Okay, you chant the Jagat. Она сказала, ну сейчас я приведу тебя в чувство. А ну возьми-ка и взбивай йогурт. Я дам Inside the room тебе and bring the физический Jagat труд. and chant. Иди в другую комнату и взбивай йогурт. If you do some work, then mind will be fresh. Если вы занимаетесь какой-то физической деятельностью, тогда ум будет свежий, умиротворенный. What do you want? If I tell you 1 hour chant holy names, Если я вам скажу час повторять святые имена, at 3 hours cook, what do you и prefer? 3 часа готовить, чего вы лучше, чего вы хотите? Что вы 3 hours предпочитаете? cooking, 3 часа готовить? 1 hour chant holy names sit. Или всего лишь час сидеть и повторять святые имена? Что вы You предпочитаете? prefer to 3 hours cook. Конечно, вы Very difficult предпочитаете to 3 do часа 1 hour готовить. chant holy names. Тяжело высидеть целый час и повторять святые имена. 10, many hours you can do these. But we tell Arisit, I will chant holy name, Maharaj can't. Много часов вы можете посвятить на разнообразную деятельность, но сидеть 1 час повторять святые имена необыкновенно тяжело. Махарадж, не могу. Mother-in-law said, you chant the Jagat, then your mind will be peace. Итак, свекровь сказала, отправляйся-ка ты взбивать йогурт. Because son of Nanda Maharaj enter in your heart, mind. Your mind disturbed. Потому что этот дух Нанды, сына Нанды Махараджа
забрался к тебе в ум, не можешь себя контролировать. So she entered in the room and brought the one pitcher full of mustard seed. И так эта невестка отправилась в другую комнату, но она взяла горшок полную семян горчицы. Because she forgot which part is the mustard seed or which part are sugar. Потому что она уже забыла, какой горшок, в каком горшке йогурт, в каком горшке черная семена черной горчицы. Снова взбивает черную горчицу. И вся горчица рассыпалась по комнате. Тогда свекровь говорит, заметь, эй, ты что там делаешь? Я тебе сказала, йогурт забивать, ты чего забиваешь горчицу? Горчица полностью рассыпалась по всей комнате. Как тяжело собирать это все. Каждое зернышко. Then she told, okay, now we'll go to the and we'll bring some water. Она сказала, ну ладно-ка, я вижу, что ты не способна. Значит, отправляйся-ка ты набрать воды. But she is a new bride. Но она невестка, новенькая. How possible she will go alone? Она не может одна отправиться никуда из дома. Her mother-in-law gave others baby on her lap. Take this baby and take one clay pot and rope. Когда свекровь дала ей в руки новорожденного ребенка ведро и веревку. В России у вас есть колодцы? Как вы набираете воду? Так, точно так же. Ведро, веревка. Okay, she came on the bank of the well, but she forgot which was the water with the baby. И она пришла к колодцу, но она забыла, в какой руке ведро, в какой руке ребенок. She also binds the rope on the neck of the baby and pull it inside the well. Стала опускать его в колодец. Then one person said, "Hey, what are you doing? Why are you putting the baby?" Когда Враджаваси заметил, эй, ты что делаешь? Ты же ребенка опускаешь в колодец. Anyhow, someone saved the baby. И так или иначе, местные не увидели это и спасли ребенка. Because her mind completely stolen with Govinda. Потому что невестка не понимала, что она делала, потому что ум сворован. Если ваш ум своровал Говинда, что вам остается делать? And in this way, gopis, day and night, and they speak and glorify Krishna Katha Govinda. Таким образом, гопи ни день, ни ночь напролет прославляют Кришна Катху. Krishna Rupa Madhuri, sweetness and of his beauty, sweetness of the sound of the throat, Govinda benefit. Они прославляют рупу Кришны, сладость его формы. That is called the Venugita. Также они прославляют сладостную мелодию флейты Кришны. Это Венугита, и это описано в очень многих шлоках. Vrindavanam sakhivo vitnodi kirtim jadadevaki sudha padabda lakshmi Govinda benunmatta mayura nittam prikchas dana bharatana samasta satta. One gopi told how beautiful Vrindavan. Одна гопи стала описывать, насколько прекрасен Вриндаван. When Krishna plays the flute, everybody starts to dance. Когда Кришна играет на флейте, все начинают Pick up three hands coming down from the Giriraj Govardhan and spread their tails and start to dance. Павлин и павлиниха, они спускаются из пещер Гираджа Говардхана, распускают свои хвосты и And in начинают танцевать. Vrindavan, everywhere Krishna's footprints. Where Krishna walks, everywhere his footprints. And Brahma sees Narad every to come and pay their obeisance and bring puja. Весь Вриндаван покрыт отпечатками стоп Кришны, и Брахма, Шива, Нарада, все другие полубоги приходят туда и поклоняются этим отпечаткам лотосных стоп. So evening we will say about Venugit, then Giriraj is called Kalyadavan Lila, then Rasa Lila, Govardhan Dharan Lila, then Rasa Lila. Итак, вечером будут дальше продолжать рассказывать Вену Гиту, потом Лилу с Нагом Кали, Лилу с Гираджа Говардханом и Раса Лилу. Bolo Vrindavan Bihari Lal ki Bolo Radhe 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 Jai Jai Radhe Bolo Radhe 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 Hari Bol, Hari Bol.
Huh? Put my place. Huh? What is this? Distribute that food. Then they take the prasad. Okay, come. Praditi Mahaprabhu.